లైక్ ఇవాల్టి ఈ సెషన్ ఎజెండా వచ్చేసరికి లైక్ నేను స్టార్టింగ్ లో లైక్ ఎఫ్ఎల్ఎం అంటే ఏంటి, లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎఫ్ఎల్ఎం ఆర్ ఎఫ్ఈటి విల్ డూ అని చెప్పేసి, దాని తర్వాత సంథింగ్ లైక్ ద డిఫరెంట్ కోర్సెస్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆఫర్ ఏంటో చెప్పేసి, అలాగే మన పర్టికులర్ కోర్స్ ప్యాటర్న్, ద కోర్స్ ఫర్ విచ్ యు ఆర్ హియర్, పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ మన కోర్స్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పేసి, ఆ తర్వాత యాక్చువల్ ట్రైనర్ వచ్చేసరికి మీకు డెమో ఒకసారి చెప్తారు. డెమో తర్వాత మీకు కొన్ని కామన్ క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు. ఆ కామన్ క్వశ్చన్స్ వాటిని క్లియర్ చేసిన తర్వాత Q&Aలోకి వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. లైక్ యాజ్ వి ఆల్ నో, లైక్ hi guys, like welcome to Frontlines EduTech. Like ఈ పర్టికులర్ Frontlines EduTech లో వచ్చేసరికి we are going to teach software courses in Telugu from స్క్రాచ్ నుంచి తెలుగులో టీచ్ చేస్తాము, సో దట్ ఫర్ యువర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్, రైట్? మనకి తెలుగులో మాట్లాడితే ఫస్ట్ ఒక ధైర్యం ఉంటుంది. అలాగే తెలుగులో కనుక మనం ఏదైనా సబ్జెక్ట్ని టీచ్ చేయగలిగితే సంథింగ్ లైక్ అప్పుడు మనము ఆ సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ పెరుగుతుంది, సో దట్ మనకి జాబ్స్ తెచ్చుకోవడం వెరీ ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొక యూఎస్పి ఏంటంటే మనది, లైక్ మార్కెట్లో మనం ఏ కోర్స్ అయినా కానీ లైక్ మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే సంథింగ్ లైక్ ఒక 75% ఆఫ్ ఇచ్చి మాత్రమే ఇస్తాం. లైక్ మార్కెట్ ప్రైస్ లో ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ ఒక 25% మాత్రమే ఉంటుంది మన దగ్గర కోర్సెస్. లైక్ మన దగ్గర ప్రీవియస్ గా ఎవరైనా కోర్సులు తీసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి బాగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, యా, ఒక నిమిషం. పర్ఫెక్ట్. లైక్ యూ గైస్ ఆర్ హియర్ ఫర్ ద పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్ యాక్చువల్లీ కదా. మీరు యాక్చువల్లీ వాయిస్ ఓకేనా? వాయిస్ ఓకేనా? సారీ. యా, ఎగ్జాక్ట్లీ తేజస్. అందరికి ఓకే. వాయిస్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి, ఓకేనా? బికాజ్ నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైపోతే ఎలాగ అసలు. పర్ఫెక్ట్. లైక్ యూ గైస్ ఆర్ హియర్ ఫర్ ద పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్. కానీ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ కాకుండా వి ఆల్సో ప్రొవైడ్ కోర్సెస్ లైక్ డేటా అనలిటిక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఉంటుంది, డెవాప్స్ ఉంటుంది, AWS ఉంటుంది, సైబర్ సెక్యూరిటీ, డేటా సైన్స్, ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్, సంథింగ్ లైక్ విత్ జావా ఫుల్ స్టాక్, పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్, సేల్స్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, సర్వీస్ నౌ ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ సో మెనీ కోర్సెస్. ఓకే, లైక్ మీరు మాత్రం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ కోసం వచ్చారు, కానీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ కోర్సెస్ వీ ఆల్సో ప్రొవైడ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కోర్సెస్. ఓకే, రైట్. యా, ఇప్పుడు కొంచెం ఇంపార్టెంట్ థింగ్, లైక్ హౌ అవర్ ప్రోగ్రామ్ ప్యాటర్న్ విల్ గో, అంటే మన పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్ ఎలా ఉండబోతుంది. ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ వచ్చేసరికి మనకి 5 to 6 months ఉంటుందండి. లైక్ విల్ బి స్టార్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. ప్రతిదీ కూడా మనము స్క్రాచ్ నుంచి, అంటే వెరీ బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము. ఆ వెరీ బేసిక్స్ నుంచి కూడా తెలుగులో చెప్తాము. తెలుగులో వెరీ బేసిక్స్ అని చెప్తాము. అలాగే ప్రతి క్లాస్కి కూడా రికార్డింగ్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. మీకు ప్రతి క్లాస్కి రికార్డింగ్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ప్రతి టాపిక్కి సంథింగ్ లైక్ క్విజెస్సే కానీ, అసైన్మెంట్సే కానీ, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్సే కానీ, ఇవన్నీ కూడా డైలీ అవైలబుల్గా ఉంటాయి ప్రతి టాపిక్కి యాక్చువల్లీ. ఓకే, అలాగే ఈ పర్టికులర్ ట్రైనింగ్ వచ్చేసి మనకి ఇంటర్వ్యూ ఓరియంటెడ్గా ఉంటుంది. అంటే ఈ పర్టికులర్ టాపిక్లో నుంచి ఏమన్నా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయా అని చెప్పేసి లైక్ విల్ బి డిస్కసింగ్ రైట్ అవే ఇన్ ద క్లాస్. ఓకే, లైక్ ఏదైనా టాపిక్స్ ఉంటే వాటి మీద ఇంటర్వ్యూ కనుక అవి ఇంపార్టెంట్ అయితే వాటి మీద కొంచెం స్పెషల్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెడతాం. రైట్, అర్థమైందా? లైక్ కోర్స్ మొత్తం వచ్చేసరికి మనం ఒక 5-6 months ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ తెలుగులో స్టార్ట్ చేస్తాం. కాబట్టి మీకల్లా కావాల్సింది ఓన్లీ వన్ థింగ్, విచ్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. లైక్ నాకు కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి, లైక్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఒక్కటే ఉంటే మనకు జాబ్ వచ్చేస్తుందా? టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఒక్కటే ఉంటే జాబ్ వచ్చేస్తుందా? యా, ఐ థింక్ ఇప్పుడు చాలా మంది కూడా ఈ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు కరెంట్లీ. రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్, రైట్? రెజ్యూమ్ బిల్డింగే కానీ, కమ్యూనికేషన్సే కానీ, ఇవన్నీ కూడా లైక్ చాలా మంది లైట్ తీసుకుంటారు. కానీ రిమెంబర్ వన్ థింగ్ గైస్, మనము ఇంటర్వ్యూ కంటే వెళ్ళే ముందు మన రెజ్యూమ్ వెళ్తుంది. కాబట్టి ప్రిపేరింగ్ ఏ గుడ్ రెజ్యూమ్ ఈజ్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. నాకు ఒకటి చెప్పండి, ఇందాక జాబ్ కోసం వెతుకుతున్నా అన్నారు ఇందాక చాలా మంది. ఇప్పుడు మీరు ఆ జాబ్ కోసం సర్చ్ చేసుకునే వాళ్ళు సంథింగ్ లైక్ ప్రతి జాబ్ కి కూడా డిఫరెంట్ రెజ్యూమ్స్, అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద జాబ్ స్కిల్స్, లైక్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ బట్టి మీ రెజ్యూమ్స్ మీరు చేంజ్ చేసుకుని అప్లై చేస్తున్నారా, లేకపోతే సింగిల్ రెజ్యూమ్ పట్టుకొని వెళ్ళిపోతున్నారా? ఎక్కడికైనా చేంజ్ చేస్తున్నారా? ఒకవేళ చేంజ్ చెయ్యని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆ జాబ్, మీరు అప్లై చేస్తున్న జాబ్ ఏంటి, దానికి రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ ఏంటి, రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి అనేది క్లియర్ గా చదివిన తర్వాత మీ రెజ్యూమ్ దానికి తగ్గట్టుగా చేంజ్ చేసుకొని
దెన్ అప్లై ఫర్ ద జాబ్. ఓకే. అండ్ ఎప్పుడైనా ఏటీఎస్ గురించి విన్నారా? ఏటీఎస్ అంటే మనం బ్లైండ్ గా రెజ్యూమ్ చేసుకొని వెళ్ళటం కాకుండా ఏటీఎస్ అని చెప్పేసి లైక్ అప్లికేషన్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి ఉంటుందండి. ఇది కంపెనీస్ అందరూ వాడుతున్న ఒక సాఫ్ట్వేర్ టు షార్ట్ లిస్ట్ రెజ్యూమ్స్. ఓకే రైట్. ఆ ఏటీఎస్ సాఫ్ట్వేర్ కి అనుగుణంగా మన రెజ్యూమ్ ఉండాలి. అండ్ ఎస్ మీకు ఆ ఏటీఎస్ సాఫ్ట్వేర్ కి లైక్ అనుగుణంగా లైక్ మన రెజ్యూమ్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి అన్నది విల్ బి టీచింగ్ యూ హియర్ ఫర్ ఫ్రీ. ఓకే. లైక్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసరికి లింక్డ్ ఇన్. ఎంతమందికి మీలో లింక్డ్ ఇన్ అంటే ఏంటో తెలుసు? విన్నారా ఎప్పుడైనా లింక్డ్ ఇన్ అనే పేరుని? విన్నారా? వినలేదా? ఉందా? లింక్డ్ ఇన్ ఉండటం ఈజ్ ఓకే, కానీ దాన్ని ఎంతమంది ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు? మంచిగా ఒక ఫోటో పెట్టడమే కానీ లైక్ మంచిగా అందులో పోస్ట్ చేయడమే కానీ విన్నారు, కానీ జస్ట్ అది సరిగ్గా వాడట్లేదు కదా. యా, సామ్యుల్ అది కూడా తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు అబ్బా. అందుకే లైక్ మనం ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ గా ఉంటుంది, కానీ లింక్డ్ ఇన్ చేద్దాంలేండి ఏముందంటారు, అంతేనా? ఎగ్జాక్ట్లీ. కానీ నేను రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. లైక్ మన కొత్త ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దాదాపు 2-3 మెంబర్స్ వచ్చారు. ఆ 2-3 మెంబర్స్ వచ్చి వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పింది ఏంటి అంటే వాళ్ళు లైక్ వాళ్ళు నాన్ ఐటీ డొమైన్ లో పని చేస్తున్నారు కరెంట్లీ. నాన్ ఐటీ డొమైన్ లో పని చేస్తూ లైక్ వాళ్ళు లింక్డ్ఇన్ లో చాలా యాక్టివ్ గా ఉండి సంథింగ్ లైక్ వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా టెక్ పోస్ట్లు అవన్నీ చేస్తున్నారు. కరెంట్లీ ఇప్పుడు వాళ్ళ డిఎంస్ లో మల్టిపుల్ హెచ్ఆర్స్ ఉన్నారు లైక్ హూ ఆర్ ఆఫరింగ్ జాబ్స్. రైట్. అంటే ఇది కొంచెం వినటానికి ఫ్యాంటసీ లాగే ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు కన్సిస్టెంట్ గా వాళ్ళ లింక్డ్ఇన్ లో టెక్ టెక్ సంబంధించినవి మల్టిపుల్ థింగ్స్ వాళ్ళు పోస్ట్ చేస్తా ఉన్నారు. అండ్ వాళ్ళ డిఎంస్ లో మల్టిపుల్ హెచ్ఆర్స్ మీకు జాబ్ ఇస్తామని చెప్పి ఉన్నామని చెప్పారు. మరి వాళ్ళు మన దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చారంటే వాళ్ళ దగ్గర స్కిల్స్ లేవు, స్కిల్స్ ఎలా నేర్చుకోవాలి అని చెప్పేసి, ఏ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి అని చెప్పేసి వచ్చారు వాళ్ళు మన దగ్గరికి. బట్ బిలీవ్ మీ గైస్, మీరు గనక మంచిగా వాయిస్ క్లారిటీ లేదా? ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ వాయిస్ ఆర్ సంథింగ్? ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా, క్లియర్ గా ఉంది కదా? గ్లిచ్ వస్తుందా? అయ్య బాబు. ఓకే. I think కొంచెం it's లాగ్ good, ఉందా? Sai, for me. For me, it's good actually. ఓకే. యా, ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ ఇవ్వంగా కన్ఫర్మ్ ఇవన్స్. ఓకేనా ఇప్పుడు నా వాయిస్? ఒక నిమిషం ఆగండి. ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఉందా? పర్ఫెక్ట్. రైట్, సూపర్. బ్రో ఉందా? ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం మరిస్తే లైక్ యాక్చువల్లీ పక్క అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి కూడా వినపడిపోతుంది. ఓకేనా ఇప్పుడు? రైట్. పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ గైస్. యా, బిలీవ్ మీ గైస్, లింక్డ్ఇన్ అనేది లైక్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ టు గెట్ ఎ జాబ్. మనం ఎన్ని నౌకరీ జాబ్స్ కి అప్లై చేసినా, ఎన్ని కెరియర్ పోర్టల్ పేజెస్ కి వెళ్ళి అప్లై చేసినా గానీ సంథింగ్ లైక్ మీ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ కనుక సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయగలిగితే లైక్ ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్. ఓకే. కాబట్టి ట్రై టు ఆల్సో మెయింటైన్ దిస్ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్. అండ్ మీరు ఆ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అన్నది కూడా మేమే చెప్తాం. లైక్ మీకు అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద టెక్నికల్ స్కిల్స్, ఆ టెక్నికల్ స్కిల్స్ తో పాటు మీ రెజ్యూమ్ ఎలా ఉండాలి, మీ లింక్డ్ఇన్ ఎలా ఉండాలి, సంథింగ్ లైక్ కమ్యూనికేషన్ కోసము సపరేట్ గా ఒక బూట్ క్యాంప్ పెట్టిస్తాము. అంటే లైక్ మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు జీడీస్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, జామ్ సెషన్స్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, సంథింగ్ లైక్ కామన్ హెచ్ఆర్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి, మీ కార్పొరేట్ ఎటికేట్ ఏంటి అని చెప్పేసి మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద ఒక ఫ్రీ బూట్ క్యాంప్ అయితే ఉంటుంది. అలాంగ్ విత్ దట్ సమ్ అదర్ టెక్నికల్ సెషన్స్ కూడా ఉంటాయి. లైక్ ఓన్లీ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ తోనే మనం బతికేలేం కదా, బయట ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి అలాంగ్ విత్ ద పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ డిఫరెంట్ మీకు వేరే టెక్ వాటి మీద లైక్ అవేర్నెస్ సెషన్స్ కూడా ఉంటాయి. క్లియర్ ఇక్కడ దాకా? పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ మేము ప్రామిస్ చేసిన సిలబస్ కాకుండా మీ రెజ్యూమ్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి, సంథింగ్ లైక్ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా ఉండాలి, సంథింగ్ లైక్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్రీగా ఉంటుంది అలాంగ్ విత్ ద పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్. ఓకే. యా, ప్రస్తుతానికి ఇది ఆన్లైన్ కోర్సు. సారీ. పర్ఫెక్ట్.
ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు మొత్తం ఈ పర్టికులర్ కోర్స్లో మనము ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి. లైక్ విల్ బి డూయింగ్ అరౌండ్ ఒక 13 మినీ ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తాము, అలాగే 3 మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తాము. ఓకే, 3 మేజర్ రియల్ టైమ్ రిసెంబ్లింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ లాగా చేస్తాము. సో దట్ మీకు కూడా ఒక రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. లైక్ ఇందాక నేను క్వశ్చన్ అడిగినట్టుగా లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ గైస్ ఆర్ హియర్ ఫర్ స్విచ్చింగ్. మీరు స్విచ్ అవడానికి ఉన్నారు కాబట్టి మీరు స్విచ్ అయ్యేటప్పుడు మీ రెజ్యూమ్లోకి యూజ్ అయ్యేలాగా ఒక మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. ఓకే, యా, ఎస్ అని నేను చెప్తాం. ఓకే, ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విల్ బి లైక్ అరౌండ్ ఈ పర్టికులర్ కోర్సు లైవ్ గా ఉంటుందా, రికార్డింగ్స్ లాగా ఉంటుందా? ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ వచ్చేసి బోత్ లైవ్ అండ్ రికార్డింగ్స్. అంటే డైలీ మీకు లైవ్ క్లాసెస్ జరుగుతాయి, దాంతో పాటు క్లాస్ అయిపోయిన ఒక 2 hours కి రికార్డింగ్స్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. ఫస్ట్ లైవ్ ఉంటుంది రోజు 7:30 PM కి, తర్వాత ఆ క్లాస్ యొక్క రికార్డింగ్ కూడా మీకు అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఎస్, ఆ క్లాస్ రికార్డింగ్ మీరు ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి అన్నది వన్స్ మీరు ఎన్రోల్ అయిన తర్వాత మా టీం మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, రికార్డింగ్స్ అయితే ఉంటాయి. లైక్ క్లాసెస్ వచ్చేసరికి ఏ ప్లాట్ఫామ్ లో జరుగుతాయి. ఎలా అయితే ఇప్పుడు మీరు జూమ్ క్లాసెస్ ద్వారా మీరు ఈ పర్టికులర్ సెషన్ కి అటెండ్ అయ్యారో మీ క్లాసెస్ కూడా అలాగే జూమ్ లో జరుగుతాయి. ఓకే, రైట్ రైట్. మనం ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి మనకి కంపల్సరీగా ల్యాప్టాప్ కావాలా? ల్యాప్టాప్ క్లాస్ జాయిన్ అయ్యి క్లాస్ వినటానికి అయితే ల్యాప్టాప్ తో పని లేదండి, కానీ వన్స్ మేము చెప్పింది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మాత్రం కంపల్సరీగా ల్యాప్టాప్ కావాలి. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ల్యాప్టాప్ కావాలి. వన్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఇంకొంచెం ఎక్కువ అవేర్నెస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి ఈ కోర్స్ ని పూర్తి స్థాయిలో యూస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ల్యాప్టాప్ కింద. ఎస్, డౌట్స్ వస్తే డౌట్స్ ని ఎలా క్లియర్ చేస్తారు? సంథింగ్ లైక్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు లైక్ మీకు ఇట్లా చాట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, Q&A యాక్సెస్ ఉంటుంది. మాక్సిమం మీ డౌట్స్ అన్ని కూడా క్లాస్ లోనే క్లియర్ అయిపోతాయి. ఓకే, సార్ ఏదైనా టాపిక్ చెప్తున్నప్పుడు మీరు ఏదైనా డౌట్ అడిగితే ఆ డౌట్ కనుక చిన్నదైతే సార్ అక్కడే క్లియర్ చేస్తారు. లేకపోతే క్లాస్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత స్పెసిఫిక్ గా డౌట్ కోసం ఒక 15 to 20 minutes కేటాయిస్తాం రోజు. అప్పటికి కూడా మీకు అవుట్ ఆఫ్ క్లాస్ అవర్స్ లో కనుక డౌట్స్ వస్తే లైక్ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ యూ మల్టిపుల్ ఛానల్స్. కొన్ని మెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము, లేకపోతే టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. అందులో మీరు మీ డౌట్స్ అనేవి అక్కడ అడగచ్చు. మా టీం వచ్చేసరికి మీ డౌట్స్ అన్నిటిని క్లారిఫై చేస్తుంది. వన్స్ మీకు క్లాస్లో డౌట్లు వస్తే మాక్సిమం క్లాస్లోనే తీరిపోతాయి. క్లాస్ దాటి కనుక మీకు డౌట్ వస్తే మీకు మల్టిపుల్ ఛానల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. ఆ మల్టిపుల్ ఛానల్స్ అనేవి దట్ మే బి మెయిల్ అవ్వచ్చు, దట్ మే బి టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్ అవ్వచ్చు. అక్కడ మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై అయిపోతాయి మోస్ట్లీ. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. వన్స్ ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తామండి. ఓకే, దట్ ఈస్ ISO రికగ్నైజ్డ్. యా, ఆ డీటెయిల్స్ మొత్తం షేర్ చేస్తాం శ్రీజ. ఓకే, యా, ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే లైక్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రిగార్డింగ్ ద టెక్నికల్ థింగ్, రైట్? పైథాన్ అంటే ఏంటి, పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ అంటే ఏంటి, ఇందులో మనం కవర్ చేసే టాపిక్స్ ఏంటి, మాడ్యూల్స్ ఏంటి, అవన్నీ నిజంగా ఫ్యూచర్లో సంథింగ్ లైక్ మనకి ఇలా డిమాండ్ ఉన్నాయా లేవా, ఇటువంటివి కనుక్కోండి. ప్రైస్ థింగే కానీ మిగతావన్నీ కూడా మా ఆపరేషనల్ టీం మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే, యా, నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసరికి ఈఎంఐ ఉందా, ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ కి ఈఎంఐ ఉందా అని చెప్పేసి మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఎస్, ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ కి మన దగ్గర ఈఎంఐ ఉంది. అండ్ ఆ ఈఎంఐని మీరు అవైల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ నేను చాట్ లో మీకు ఒక నెంబర్ పెడుతున్నాను. ఆ నెంబర్ కి వాట్సాప్ లో హాయ్ అని మెసేజ్ పెట్టండి, విచ్ ఈస్ 8330777727. కనపడింది అందరికి నెంబరు? 8330777727 అనే నెంబర్ కి మెసేజ్ చేస్తే మా టీం మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తారు. ఓకే, వాళ్ళని పిండేసేయండి. మాకు అది కావాలి, ఇది కావాలి, మాకు ఆ డౌట్స్ ఉన్నాయి, ఈ డౌట్స్ ఉన్నాయని చెప్పి మొత్తం అడిగేసేయండి. మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా క్లారిఫై చేసుకొని వన్స్ యు ఆర్ ఓకే విత్ ఎవ్రీథింగ్ దెన్ ఓన్లీ కమ్ టు us. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. యా, అండ్ ఇంకొక బంపర్ ఆఫర్ కూడా ఉంది యాక్చువల్లీ. సంథింగ్ లైక్ PFS 800 PFS 800 అని చెప్పేసి మనకు ఒక ప్రోమో కోడ్ ఉంది. ఆ ప్రోమో కోడ్ కనుక మీరు యూస్ చేస్తే ఇన్స్టెంట్ గా 800 రూపీస్ ఆఫ్ వస్తుంది. దాంతో పాటు 1-to-1 కెరియర్ గైడెన్స్ వస్తుంది. 1-to-1 కెరియర్ గైడెన్సే కానీ సంథింగ్ లైక్ తర్వాత ఇంకా ఒక 50 MNC క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి జనరల్ గా ఆ TCS NQT క్వశ్చన్సే కానీ యాక్సెంచర్వే కానీ కాగ్నిజెంటే కానీ మనకి కామన్ గా వాళ్ళు రిటర్న్ టెస్ట్ లో ఎగ్జామ్స్ పెడతారు కదా కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ తో కలిపి. లైక్ ఆ క్వశ్చన్స్ కి ఒక 50 క్వశ్చన్స్ కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్ మీకు షేర్ చేస్తాము. లైక్ ఇఫ్ యూ పే యూజింగ్ PFS 800. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ సింపుల్ అండి. ప్రోమో కోడ్ అప్లై చేయడం చాలా మందికి డౌట్ అంటున్నారు. జస్ట్ గివ్ మీ ఎ మినిట్. యూ కెన్ గో టు న్యూ బ్రౌజర్, అక్కడ frontlinesedutech.com అని చెప్పి సెర్చ్ చేయండి.
ఆ frontlinesedutech.com సెర్చ్ చేసిన తర్వాత లైక్ మీకు ఇలా ఒక పాపప్ వస్తుంది. ఆ పాపప్ మీద క్లిక్ చేస్తే విచ్ ఈస్ ఎన్రోల్ నౌ అని చెప్పేసి లైక్ యూ విల్ బి గెటింగ్ దిస్. చూడండి మీకు ఆటోమేటిక్గా ప్రోమో కోడ్ అప్లై అయిపోతుంది. ఆటోమేటిక్గా ప్రోమో కోడ్ అప్లై అయ్యి మన కోర్స్ యాక్చువల్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 13,999 విచ్ ఈస్ ఇక్కడ మనకు ఒక 800 రూపీస్ ఆఫర్ అవడం వల్ల 13,199లోకి వెళ్ళింది. ఓకే, ఇలాగా యూ కెన్ అప్లై ప్రోమో కోడ్ హియర్. యా, పర్ఫెక్ట్. అర్థమైంది ఇదంతా? యా, ఇంకొకసారి చెప్పనా? అయ్య బాబా, చెప్తా చూడండి. పర్ఫెక్ట్. ఇక్కడ కొత్త ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి బ్రౌజర్లో యూ కెన్ గో ఫర్ సంథింగ్ లైక్ frontlinesedutech.com ఓపెన్ చేయండి. మీకు ఇలా ఒక పాపప్ వస్తుంది, రైట్? ఈ పాపప్ మీద ఎన్రోల్ నౌ కొడితే మీకు ఆటోమేటిక్గా సంథింగ్ లైక్ మన ప్రోమో కోడ్ అది యాక్టివేట్ అయిపోయి వస్తుంది, రైట్? యూ కెన్ ప్రొసీడ్ టు పే. ఇప్పుడు నేను పే చేయమని చెప్పకండి, ఓకే? ఎందుకంటే మన బ్యాలెన్సే 300. యా, ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో పే చేసినా కానీ ప్రోమో కోడ్ వర్క్ అవుతుందండి, ఓకే? ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో పే చేసినా కానీ ప్రోమో కోడ్ వర్క్ అవుతుంది. పర్ఫెక్ట్, రైట్? గైస్, ఆర్ వి క్లియర్ సో ఫార్? ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ క్లియర్, లైక్ ఐ విల్ బి హ్యాండ్లింగ్ ద సెషన్ టు ద ట్రైనర్. ఓకే, యా, రెడీయేనా అందరూ? యా, నేను జస్ట్ ఇంట్రో మాత్రమే ఇచ్చాను. లైక్ ఇప్పుడు మొత్తం టెక్నికల్ పరంగా లైక్ అవర్ ట్రైనర్ విల్ బి టేకింగ్ ద కోర్స్. ఓకే, యా, ఎస్, డన్ గైస్. యా, ఎస్ సార్, లైక్ యూ కెన్ టేక్ ఓవర్ ఫ్రమ్ హియర్. యా, Yeah. Hi. Sai, I think the screen share is disabled. Yeah. చెక్ నో సార్. యా, చెక్ నో వన్స్. Perfect. Yes, yeah, it's working. So, good evening, everyone. So, yeah, I just shared my screen. నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా అందరికి? Can you able to see my screen? Okay. Okay, fine. I think it's visible. Yeah, okay. Let us start only the demo of this PFS Python full stack course actually. Okay. FLM is starting PFS Python full stack course from November 7th onwards. సో ఈ సెషన్లో నేను అప్పుడు స్టార్ట్ చేయబోయే కోర్సుకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మొత్తం నేను ఈ సెషన్లో నేను మీకు చెప్తాను. ఓకే, సో యా, ఫస్ట్ ద వెరీ ఫస్ట్ పాయింట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ ఈజ్ లైక్ హూ ఈస్ ద ట్రైనర్. Yeah, I am the trainer. My name is Chaitanya. Okay. I'm a postgraduate from IIT Roorkee, having 20 plus years of experience in software industry or IT industry. So last 10 years నుంచి కూడా నేను Python full stack and data science ట్రైనింగ్ ఇస్తుంటాను. And so far I trained almost 1000 plus students కూడా నేను ట్రైనింగ్ ఇచ్చున్నాను already. Okay. It's a bit a long career in my software and as well as training too. Okay. That's what a very brief about me. Okay. ఓకే. సో, అసలు ఈ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ ఈ కోర్స్ ఏంటి? అసలు దీని పర్పస్ ఏంటి అసలు? వై? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? మనం ఈ కోర్స్‌తో మనం ఈ టెక్నాలజీ నేర్చుకొని, పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకొని మనం ఏం చేయాలి యాక్చువల్‌గా? సో, ఇప్పుడు మనకి కనిపించే లాట్ ఆఫ్ వెబ్‌సైట్స్ గానీ, వెబ్ అప్లికేషన్స్ గానివ్వండి, ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ గానివ్వండి, ఏదైనా సరే ఈ ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్ అంటే ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్‌లో బేసిక్‌గా ప్రతి ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ టు డెవలప్ సమ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ వెబ్‌సైట్స్. ఐ కెన్ సింప్లీ సే వెబ్‌సైట్స్. వెబ్‌సైట్ అంటే జస్ట్ లైక్ 2 కైండ్ ఆఫ్ వెబ్‌సైట్స్ మనకు జనరల్‌గా కనిపిస్తుంటాయి. జనరల్‌గా 2 కైండ్ ఆఫ్ వెబ్‌సైట్స్. I mean, I can segregate the website into 2 categories. One is a static and there is a dynamic website. So, static ki dynamic ki difference in asal first. What is a static website? What is a dynamic website? For example, మీరు redbus.in కొట్టారు. redbus.in. ఓకే. సో, ఈ redbus.in కొట్టినప్పుడు మీకు ఫస్ట్ redbus.in హోమ్ పేజ్ మీకొస్తది. దాంట్లో యూ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ ఇమేజెస్, టెక్స్ట్ అండ్ ఓకే, చాలా 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 కనిపిస్తాయి మీకు. సో, ఆ పేజ్‌లో ఉన్న కంటెంట్, ఆ పేజ్‌లో ఆ హోమ్ పేజ్‌లో ఉన్న కంటెంట్, సో మెనీ ఆఫ్ కంటెంట్, ఆ టెక్స్ట్ కావచ్చు, ఇమేజెస్ కావచ్చు, ఎనీ డేటా కావచ్చు. అది గాని ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ టైమ్ ద సేమ్ టు సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ ఆర్ సీయింగ్ అయితే అంటే దిస్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు మోడిఫై బేస్డ్ అపాన్ దట్ రిక్వెస్ట్.
మీరు ఎప్పుడు redbus.in కొట్టినా కూడా సేమ్ పేజ్లో సేమ్ కంటెంట్ ఉంటే దట్స్ ఎ స్టాటిక్ పేజ్. స్టాటిక్ పేజ్ అంటే ఆ పేజ్లో డైనమిక్ డేటా ఏమీ ఉండదన్నమాట. అంత స్టాటిక్. మీరు ఎన్నిసార్లు అడిగినా రిక్వెస్ట్ చేసిన ఆ పేజ్లో ఉన్న కంటెంట్ అలాగే ఉంటుంది, ఏం చేంజ్ అవ్వదు. ఇది స్టాటిక్ పేజ్. స్టాటిక్ పేజ్. డైనమిక్ పేజ్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక పేజ్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు, ఒక రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు సర్వర్కి, సర్వర్ మీకు ఒక పేజ్ని రెస్పాన్స్గా పంపిస్తుంది. ఈ పేజ్లో ఉన్న డేటా లైక్ డేటాబేస్ నుంచి గెట్ చేసుకొని పంపించున్నప్పుడు కానీ, అంటే డేటాబేస్లో డేటా సమ్వన్ ఈజ్ యాడింగ్ సమ్ న్యూ డేటా, సమ్వన్ ఈజ్ డిలీటింగ్ ద డేటా అండ్ సమ్వన్ ఈజ్ ఎక్సెట్రా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు advice.inలోనే హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు బస్సెస్ 21st of Octoberకి నేను ఇక్కడ ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో 21st of Octoberలో ఉన్న బస్సెస్ హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్. ఈ రోజు ఉన్న బస్సెస్ మేబీ రేపు ఉండకపోవచ్చు, రేపు ఇంకొక కొత్త బస్ యాడ్ అవ్వచ్చు, ఉన్న బస్ డిలీట్ అవ్వచ్చు, మేబీ బస్ నెంబర్స్ చేంజ్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. సో ఈ డేటా అనేది మీరు రిక్వెస్ట్ చేసే ప్రతిసారి కూడా డేటా చేంజ్ అవ్వచ్చు. సో అంటే ఇక్కడ డేటా ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది? ఈ డేటా బేసిక్గా సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే డేటాబేస్లోంచి డేటాను తీసుకొని వచ్చి అక్కడ మీకు పేజ్లో పెట్టి ఆ పేజ్ని రెస్పాన్స్గా పంపిస్తుంది. సో సిన్స్ ద పేజ్ వాట్ ఆర్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద పేజ్ ఈజ్ లైక్ డైనమిక్ ఇన్ నేచర్. అంటే ఇట్స్ ప్రతిసారి సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు రాదు. డిపెండ్స్ అపాన్ ద సోర్స్, డెస్టినేషన్ లొకేషన్స్, డిపెండ్స్ అపాన్ ద డేట్, బస్ నెంబర్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్. అంటే మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో, ఏ రోజు వెళ్తున్నారో దాని మీద నా బస్సెస్ నెంబర్స్ వాటి అన్ని కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో మీన్స్ అటువంటి పేజ్లో ఉన్న డేటాని మనం డైనమిక్ డేటా అంటాం అనమాట. అంటే డేటా ఈస్ గోయింగ్ టు మాడిఫై బేస్డ్ అపాన్ యువర్ రిక్వెస్ట్. హైదరాబాద్ టు చెన్నై ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ బస్సెస్ వస్తాయి. హైదరాబాద్ టు లెటస్ సే ఢిల్లీ ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ బస్సెస్ వస్తాయి, నెంబర్ ఆఫ్ బస్సెస్ వస్తాయి, డిఫరెంట్ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఇది స్టాటిక్ పేజ్, ఇది డైనమిక్ పేజ్. ఇఫ్ ఏ వెబ్సైట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ ఆల్ ద పేజెస్ ఆర్ స్టాటిక్ పేజెస్, ఇంకా దాంట్లో డైనమిక్ పేజెస్ ఏమీ ఉండవు అనుకున్నాం. కొన్నిసార్లు వాళ్ళ నీడ్ని బట్టి ఎవరైతే వెబ్సైట్స్ డెవలప్ చేయించుకుంటున్నారో మాకు స్టాటిక్ పేజెస్ చాలు, వీ డోంట్ నీడ్ ద డైనమిక్ పేజెస్ అని అంటే దెన్ దట్ వెబ్సైట్ వాట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ ద స్టాటిక్ పేజెస్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్, మేబీ 10, 12, 25, 35, what is the number of pages in the website? All pages have the static content in the nature. అయితే అప్పుడు దాన్ని మనం స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అంటాం అన్నమాట. డైనమిక్ వెబ్సైట్ ఏంటంటే వెబ్సైట్ మే కంటైన్స్ బోత్ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ పేజెస్ ఆర్ మే కంటైన్స్ ఓన్లీ ద డైనమిక్ పేజెస్ ఎక్సెట్రా. I hope everyone understand what is the meaning of static website and dynamic website. Clear? Anyone have any questions? ఓకే, ఫైన్. సో లెట్స్ గో టు హౌ అసలు ఈ వెబ్సైట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది. అంటే మనం ఒక వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేస్తాము, పేజెస్ కొన్ని డెవలప్ చేస్తాము, ఎంతో కోడ్ రాస్తాము. సో ఇదంతా ఎలా వర్క్ అవుతుంది యాక్చువల్గా, బ్యాక్గ్రౌండ్లో అసలు మెకానిజం ఏంటి అంటే జనరల్గా మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. మీరు ఇఫ్ ఆర్ డ్రైవింగ్ ఏ కార్, మీరు కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు, వాట్ యు నో ఈజ్ ఓకే జస్ట్ స్టీరింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, గేర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, క్లచ్ ఏంటి, బ్రేక్ ఏంటి, యాక్సెలరేటర్ ఏంటి, ఇవి మీరు నేర్చుకోవాల్సింది. వెన్ యూ ప్రెస్ ఆన్ ద యాక్సెలరేటర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ఇంజిన్ సైడ్, వీఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, మనకు అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వీఆర్ ద యూజర్స్ ఆఫ్ ద కార్, వీఆర్ నాట్ ద టెక్నీషియన్స్ ఆఫ్ ద కార్. మనమే టెక్నీషియన్స్ కాదు కార్ రిపేర్ చేయడానికి, మన యూజర్స్. బట్ నౌ వీఆర్ హియర్ టు లెర్న్ హౌ టు బిల్డ్ ద వెబ్ అప్లికేషన్స్. అంటే వెబ్ అప్లికేషన్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, వెబ్ అప్లికేషన్లో వెబ్సైట్లో ఏమైనా చేంజెస్ ఎలా చేయాలి, డిఫెక్ట్స్ ఉంటే ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి, ఇవన్నీ మనకు తెలిసి ఉండాలి. అంటే వీ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం జరుగుతుంది, మనం redbus.in అని బ్రౌజర్లో కొట్టగానే అసలు ఏం జరుగుతుంది. సో అది మనకి తెలిసి ఉండాలి. దట్ ఈస్ వాట్ వీ షుడ్ నో. బికాస్ మనం డెవలప్ చేయడానికి, ఫిక్స్ చేయడానికి, మోడిఫై చేయడానికి మాత్రమే దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ లెర్నింగ్ హియర్. సో మనం ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ దిస్, వాట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ మెకానిజం ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ in redbus for any website. I'm just going the redbus.in అని బ్రౌజర్లో మీరు హిట్ చేయగానే .in అని ఎంటర్ కొట్టగానే ఏమవుతుందంటే బ్రౌజర్ని మనం క్లయింట్ అని కూడా అంటాం. క్లయింట్ ఆర్ బ్రౌజర్ ఈజ్ ఎ నార్మల్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్, క్లయింట్ ఈజ్ ఎ ప్యూర్ టెక్నికల్ వర్డ్, అంతే. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. బోత్ ఆర్ రెఫరింగ్ ద సేమ్. రెండింటిని ఒకటే రెఫర్ చేస్తారు. బ్రౌజర్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు redbus.in ఎంటర్ కొట్టగానే బ్రౌజర్ ఇమ్మీడియట్ గా ఒక రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది.
క్రియేట్ వన్ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. బ్రౌజర్ నోస్ హౌ టు క్రియేట్ ద రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. బ్రౌజర్కి తెలుసు రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. మీరు బ్రౌజర్కి ఏం నేర్పించాల్సిన అవసరం లేదు. సో రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో తను అసలు ఏం అడుగుతుందో రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో బ్రౌజర్ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టేస్తాను అనమాట. ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం అంటే దాని క్వశ్చన్స్, తను నాకు ఇది కావాలి, ఐ వాంట్ సో అండ్ సో డేటా అని స్పెసిఫిక్గా రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో మొత్తం బ్రౌజర్ అంతా యాడ్ చేసి రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని రెస్పెక్ట్ టు సర్వర్కి బ్రౌజర్ పంపించేస్తుంది. దిట్స్ ఆల్ బ్రౌజర్స్ జాబ్. దేర్ ఇస్ నథింగ్ యూ కెన్ డూ. మీరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ పంపించగానే ఫస్ట్ సర్వర్కి ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. రిక్వెస్ట్ ఒక బ్రౌజర్ నుంచి వచ్చింది. వెంటనే సర్వర్ రిక్వెస్ట్ని తీసుకుంటుంది. సో సర్వర్ నోస్ హియర్ ఆ రిక్వెస్ట్ లో ఏం అడుగుతుంది బ్రౌజర్, వాట్ బ్రౌజర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ దట్ రిక్వెస్ట్. సో సర్వర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్. సో వెంటనే సర్వర్ కి ఆ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోగానే సర్వర్ రిక్వెస్ట్ లోకి వెళ్ళి చూస్తుంది. ఓకే, వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రౌజర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ దిస్ స్పెసిఫిక్ రిక్వెస్ట్. ఆ డేటా అంటే ఏం కావాలనేది సర్వర్కి అర్థమైంది కాబట్టి సర్వర్ వెంటనే ఏం చేస్తుంది, ఓకే సో ఈ బ్రౌజర్ కి సో అండ్ సో రిక్వెస్ట్ కావాలి, డేటా కావాలంటే ఆ డేటాను మొత్తం కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది సర్వర్ విల్ కలెక్ట్ ద డేటా. సర్వర్ విల్ collect the required data as per the request. తీసుకొని ఆ రిక్వైర్డ్ డేటాని మొత్తాన్ని, ఏ డేటా అయితే కావాలో బ్రౌజర్ అడుగుతుందో ఆ డేటా మొత్తాన్ని ఒక ఫైల్లో పెడుతుంది అనమాట. ఒక ఫైల్ ఈజ్ యూజువల్లీ కెన్ బి లైక్ వాట్ వి సే ఇస్ అ ఫైల్ ఆర్ డేటా, ఎనీథింగ్ వీ కెన్ సే. ఫైల్ అంటే అది HTML ఫైల్ కావచ్చు, ఒక PDF ఫైల్ కావచ్చు, లేకపోతే ఎనీథింగ్, ఎనీ ఫైల్, ఆ రియాక్ట్ JS పేజ్ కావచ్చు, ఎనీథింగ్, PHP పేజ్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఆ ఫైల్ మొత్తం, ఈ ఫైల్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఒక రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. సర్వర్ విల్ క్రియేట్ వన్ రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఈ ఫైల్ని పెడుతుంది. ఈ ఫైల్లో ఆల్రెడీ డేటా, మనకి ఏదైతే డేటా కావాలో ఆ డేటా అంతా ఫైల్లో ఆల్రెడీ పెట్టేస్తుంది సర్వర్. దెన్ ఈ ఫైల్ని మొత్తం రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టి రెస్పాన్స్ని మళ్ళీ క్లయింట్ ఆర్ బ్రౌజర్కి పంపించేస్తాను. సో బ్రౌజర్ వచ్చేసి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే సర్వర్కి, సర్వర్ వచ్చేసి ఏదైతే ఆ రిక్వెస్ట్ అడిగిన డేటాను మొత్తం సర్వరే కలెక్ట్ చేసుకొని ఆ డేటాను మొత్తం ఒక ఫైల్లో పెట్టి, ఫైల్ని తీసుకొచ్చి రెస్పాన్స్లో పెట్టి రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఆ రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ మొత్తాన్ని క్లయింట్కి పంపించేస్తుంది. క్లయింట్ అంటే బ్రౌజర్ హియర్. బ్రౌజర్ ఏం చేస్తుంది, ఈ రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్లో ఏ ఫైల్ ఉంది ఆ ఫైల్ని మొత్తం తీసుకొని బ్రౌజర్లో మనకి ఇవి ప్రాపర్గా డిస్ప్లే చేస్తారు అనమాట. ఇమేజెస్, కంటెంట్, వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద లైక్ ఫార్మాట్, సమ్ పేజెస్ విల్ బి దేర్. బాగా నీట్గా, బ్యూటిఫుల్గా, ఈజీ అండర్స్టాండింగ్గా యూజర్కి డిస్ప్లే చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ హౌ ద బ్రౌజర్ అండ్ ద సర్వర్ ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు బేసిక్గా చూస్తే సర్వరు బ్రౌజరు రెండు కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నాయి. దే ఆర్ సెండింగ్, క్లయింట్ ఈజ్ సెండింగ్ వన్ రిక్వెస్ట్, సర్వర్ ఈజ్ సెండింగ్ ద రెస్పాన్స్. సో ఈ కమ్యూనికేషన్ దేర్ ఇస్ ఒక లాంగ్వేజ్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్. ఆల్ ఆఫ్ యూ నోస్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్. దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్. నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానో మీకు అర్థమవుతుంది. ఒకవేళ నేను ఇన్ కేస్ ఏ కొరియన్ లాంగ్వేజ్లోనో ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్లోనో మాట్లాడాను అనుకోండి, కెన్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? One language will be there, or some process will be there, right? సో దాన్ని ఆ ప్రాసెస్ని మనం యాక్చువల్ ఏంటంటే HTTP, హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్, ఆర్ హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ సెక్యూర్. Two things are there, two protocols. What we call is a protocols అంటాం. Protocols is something like a kind of a language that is being used between the client and server. లాంగ్వేజ్ అంటే మళ్ళీ దాని ఏదో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అట్లా ఏమనుకోవద్దు. ఇట్స్ నాట్ ఎ లాంగ్వేజ్, బట్ అదొక భాష అనుకోండి. ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఏ కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్. అది ప్రోటోకాల్, మనం టెక్నికల్గా ప్రోటోకాల్ అంటాం. ఆ ప్రోటోకాల్ HTTP ఆర్ HTTPS. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది సెక్యూర్డ్గా వర్క్ చేస్తే, ఇది ఏంటంటే వితౌట్ సెక్యూరిటీ వర్క్ చేస్తాను అంతే. సో ఎవ్రీవన్ ఈజ్ నౌ యూజింగ్ HTTPS ఓన్లీ బికాస్ ఎవ్రీవన్ వాంట్స్ టు దేర్ డేటా టు బి సెక్యూర్లీ కమ్యూనికేటెడ్ బిట్వీన్ ద క్లయింట్ అండ్ ద సర్వర్. సో ఈ హోల్ ప్రాసెస్ లో అసలు పైథాన్ ఎక్కడ వస్తుంది, జాంగో ఎక్కడ వస్తుంది, అసలు ఎన్ని ఎక్కడ వస్తుంది, డేటాబేస్ ఎన్ని ఎక్కడ వస్తుంది? సో మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు క్లయింట్ ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు సర్వర్కి వస్తుందో సర్వర్ డేటా కలెక్ట్ చేసుకుంటారు.
సో ఈ సర్వర్ క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు ఆ రిక్వెస్ట్ అర్థం చేసుకోవడం కానీ, ఆ రిక్వెస్ట్‌లో ఉన్న డేటాని సర్వర్ కలెక్ట్ చేయడానికి గానీ, ఒక రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్‌ని క్రియేట్ చేయడానికి గానీ, వీటన్నిటికి కూడా ఏదో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ హెల్ప్ సర్వర్‌కి కావాలి కంపల్సరీగా. ఇట్ కుడ్ బి ఏ జావా, ఇట్ కుడ్ బి ఏ పైథాన్, ఇట్ కుడ్ బి ఏ .NET, ఇట్ కుడ్ బి లైక్ నోడ్.js, ఎనీథింగ్. సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ హెల్ప్ అయితే కంపల్సరీగా సర్వర్‌కి కావాలి. సర్వర్ ఈజ్ ఎ హార్డ్‌వేర్. ఈ హార్డ్‌వేర్‌కి ఏదో ఒక సాఫ్ట్‌వేర్, ఏదో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ హెల్ప్ ఉంటేనే ఈ సర్వర్ రిక్వెస్ట్‌ని అర్థం చేసుకోవడం కానీ, రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్‌ని క్రియేట్ చేయడం కానీ, డేటాని కలెక్ట్ చేయడం కానీ, అన్నిటికి కూడా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ హెల్ప్ కావాలి. ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వి ఆర్ చూసింగ్ ద పైథాన్ హియర్. మనం చూస్ చేసుకున్నాం. సో పైథాన్ ఇదంతా పైథాన్ చేసి పెడతది మన సర్వర్‌కి. ఓకే. రిక్వెస్ట్ వచ్చిందా? వెంటనే పైథాన్ వచ్చి రిక్వెస్ట్‌లో ఏముంది? ఓకే. ఇది ఉంది. సో ఆ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగే ఆ రిక్వెస్ట్‌లో ఇది అడుగుతున్నారు కాబట్టి, సో ఐ నీడ్ టు కలెక్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్. సో డేటాబేస్‌కి అది కనెక్ట్ అయ్యి, అదే డేటాను మొత్తం టేబుల్స్ నుంచి ఫెచ్ చేసుకొని, ఇట్ విల్ జస్ట్ క్రియేట్ వన్ డేటా అండ్ పుట్ ద డేటా ఇన్ వన్ HTML ఫైల్ అండ్ క్రియేట్ వన్ రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ సెండ్ ద రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ టు క్లయింట్. సో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ హెల్ప్ అయితే కంపల్సరీగా కావాలి సర్వర్‌కి. దట్ ఈస్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వాట్ వి చూస్ హియర్ పైథాన్, బికాస్ దట్స్ వై వి ఆర్ కాలింగ్ దిస్ కోర్స్ యాస్ ఎ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్. ఫుల్ స్టాకర్ అంటే సో దిస్ ఆర్ లైక్ ఫ్రంట్ ఎండ్, ఒక పేజ్, డేటాబేస్ కూడా బ్యాక్ ఎండ్. సో సమ్ టైమ్స్ డేటా ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద డేటాబేస్. టేబుల్స్ ఉండొచ్చు. మనకి ఎక్కడైతే రిక్వైర్డ్ డేటా ఏ టేబుల్ అయితే ఉందో ఆ టేబుల్‌లో నుంచి ఆ డేటాని, స్పెసిఫిక్ డేటాని తీసుకొని మనం రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ పంపించాలి. సో లైక్ డేటాబేస్, ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్ ఇవన్నిటిని కలిపితే మనం ఫుల్ స్టాక్ అంటున్నాం యాక్చువల్లీ. సో దిస్ ఈస్ ద మెకానిజం దట్ విల్ బి దేర్, that is going to work in the back end when you are hitting the redbus.in in the browser. Simple. Okay. This was a simple website actually. So static applications ante already mentioned, like any website or application that contains only the static pages. Static pages ante the content of the page is fixed. It will never modify until you modify the code of the page. మీరు ఆ పేజ్లో ఉన్న కోడ్ మాడిఫై చేసే వరకు ఆ పేజ్లో ఉన్న డేటా అలాగే ఉంటుంది అనమాట. మీరు ఎన్నిసార్లు రిక్వెస్ట్ చేయండి ఆ పేజ్ అలాగే వస్తుంది. ఆ పేజ్ మీకు కంటెంట్ ఆఫ్ ద పేజ్ విల్ నెవర్ మాడిఫై. ఒకవేళ వెబ్సైట్లో ఉన్న పేజెస్ మొత్తం అన్ని స్టాటిక్ పేజెస్ అయితే ఇంకా స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అంటాం, స్టాటిక్ అప్లికేషన్ అంటాం అనమాట. ఒకవేళ ఆ వెబ్సైట్లో ఉన్న పేజెస్ స్టాటిక్ పేజెస్ కంబైన్డ్ విత్ డైనమిక్ పేజెస్ అయినా కూడా, ఆర్ ఓన్లీ డైనమిక్ పేజెస్ ఉన్నా కూడా అంటే డైనమిక్ వెబ్సైట్ ఆర్ డైనమిక్ అప్లికేషన్ అంటాం మనం సింపుల్. ఓకే. సో యాజ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ ఫ్రంట్ ఎండ్. అసలు ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్లో అసలు ఈ ఫుల్ స్టాక్లో మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్ ఉంటుంది, డిస్ప్లే పార్ట్ అనమాట. అల్టిమేట్గా యూజర్ ఏం చూస్తున్నాడు అదంతా ఫ్రంట్ ఎండ్. ఇప్పుడు నేను redbus.in కొట్టాను. redbus.in కొట్టగానే సో నాకు ఐ కెన్ సీ సమ్ ఇమేజెస్, సమ్ టెక్స్ట్ అండ్ ఓకే సంథింగ్ ఐ కెన్ సీ. ఇట్స్ ఆల్ ఎ ఫ్రంట్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా చేస్తున్నాం అనే దాన్ని ఫ్రంట్ ఎండ్ అనమాట. ఫ్రంట్ ఎండ్లో మనం అంతా హ్యాండిల్ చేస్తాం అనమాట. ఫ్రంట్ ఎండ్ కంటైన్స్ మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ మేబీ మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్. HTML ఒక మాడ్యూల్. ఓకే. HTML is one module. CSS, JavaScript etc. ఫస్ట్ HTML అంటే ఫస్ట్ మీరు ఒక ఇమేజ్ డిస్ప్లే చేయాలి. ఇమేజ్ ఆర్ మేబీ ఒక టేబుల్ డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే. సో టేబుల్ ఆర్ మేబీ సమ్ ఫామ్ డిస్ప్లే చేయాలి. సమ్ ఫామ్. సో ప్రతి దానికి ఒక HTML ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది అనమాట. కాంపోనెంట్ లైక్ ఫామ్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది, టేబుల్ కాంపోనెంట్, టేబుల్ ట్యాగ్ ఉంటుంది అండ్ ఇమేజ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది, సంథింగ్ హైపర్ లింక్ ట్యాగ్, సో మెనీ థింగ్స్. అవన్నీ యాజ్ టీజ్గా డిస్ప్లే చేస్తే దే డజంట్ లుక్స్ గుడ్ టు ద యూజర్. అంత బ్యూటిఫుల్గా అనిపించవు. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ జస్ట్ గివ్ యూ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు రోజు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మీరేమి ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకొని అన్ని రెడీగా ఉంటుంది. జనరల్గా వీల్ జస్ట్ లివింగ్ ఇన్ ద హోమ్ వెరీ క్యాజువల్. బట్ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ద పార్టీ మీరు అంతే క్యాజువల్గా వెళ్ళరు కదా. జనరల్గా ఏం చేస్తాం? సో విల్ గో టు ద సమ్ లైక్ లేడీస్ అయితే జనరల్గా ఈ పార్లర్కి వెళ్తారు, సమ్ లైక్ ఫేస్ ప్యాక్స్ వేసుకుంటారు, సంథింగ్ జనరల్గా వేసుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యూటీ. సో person is the same whether you are in the home or party, same person, but here we are arranging some cosmetics to our face to change our look. CSS అది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. కాంపోనెంట్ అదే, సేమ్ టేబుల్, సేమ్ ఇమేజ్ అండ్ సేమ్ ఫామ్ ఎక్సెట్రా, బట్ that is going to give a lot of beautiness to the respective tables or respective forms, respective images or respective contents or tags or anything, whatever it is.
జావాస్క్రిప్ట్ ఏం చేస్తదంటే దానికి లిటిల్ బిట్ సమ్ యాక్షన్స్ కూడా ఇస్తారన్నమాట. లైక్ సమ్ వాలిడేషన్స్ కానివ్వండి, చిన్న చిన్న వాలిడేషన్స్ అలాంటివన్నీ యాక్షన్స్ అన్నీ కూడా జావాస్క్రిప్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తది. అండ్ రియాక్ట్ జేఎస్ ఏం ప్రొవైడ్ చేసి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద మోర్ సోఫిస్టికేటెడ్ యాక్షన్స్ విచ్ ఈస్ రెడీలీ బిల్ట్ ఇన్. ఈ రియాక్ట్ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లో దేర్ ఆర్ సో మెనీ యాక్షన్స్ ప్రొవైడెడ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్స్ లైక్ ఫార్మ్ ఎలిమెంట్, టేబుల్ ఎలిమెంట్ అండ్ image element etc. And all are, you don't need to write any extra code. All the like actions are readily built readyగా బిల్డ్ చేస్తున్నాయి. You just need to use those actions for each and every component. It is very very sophisticated now. So nowadays I think no one is using the AngularJS. Very less people are using AngularJS frameworks. Everyone is using the React frameworks now. So front end లో మీకు బేసిక్ గా వచ్చేది HTML, JavaScript, CSS and React.js and Bootstrap also. Bootstrap is also one of the standard file for the CSS, and you don't need to write any customized CSS. Bootstrap also రెడీగా అవైలబిలిటీ ఉంది. మీకు Bootstrap యూజ్ చేసుకొని మీకు బిల్ట్ ఇన్ బ్యూటీనెస్ మొత్తం మీరు తెచ్చుకోవచ్చు. So the technical details we are going to discuss in detail in the course. But the purpose of the components is HTML is a basic component. CSS will add the beautiness to each and every component. JavaScript will add the little bit small actions to the each and every component. React.js is provide a lot of sophisticated actions to the each and every component. All the built-in components are readily available. So మీరు అంత too much of code ఏం రాయట్లేదు. Only 1 or 2 lines of code రాస్తే మీకు కావాల్సిన యాక్షన్స్ దాంట్లో రెడీగా ఉన్నాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రంట్ ఎండ్. బ్యాక్ ఎండ్ సెక్షన్కి వస్తే పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ లో ఫ్రంట్ ఎండ్ సెక్షన్ అంటే ఇది. బ్యాక్ ఎండ్ సెక్షన్కి వస్తే బ్యాక్ ఎండ్ లో మనకి బేసిక్గా 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. సో సర్వర్, ఏ హార్డ్వేర్ ప్లస్ ఐ కెన్ సే పైథాన్ సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ పైథాన్. అండ్ సర్వర్ మీన్స్ జస్ట్ హార్డ్వేర్ క్యాన్ డూ ఎనీథింగ్. ప్రతి హార్డ్వేర్ కి ఆర్ సర్వర్ కి ఏదో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ హెల్ప్ ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ కెన్ డూ సంథింగ్. So hardware plus Python server means I can say server plus Python, power by simply say Python, which can do like request అర్థం చేసుకోవటం, రెస్పాన్స్ ప్రిపేర్ చేయటం, డేటాని తీసుకోవటం డేటాబేస్ నుంచి, ఇవన్నిటి కూడా పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చేసి పెడుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఈ డేటాబేస్ లో దట్ ఈస్ ద వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సేవ్ సో మచ్ ఆఫ్ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ redbus.in లో హైదరాబాద్ నుంచి ప్రతి సిటీకి పోయే బస్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ప్రతిదీ దీని టేబుల్స్ లో స్టోర్ చేసి ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్, బస్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ 1 టేబుల్, కస్టమర్స్ ఆర్ మేబీ క్లయింట్స్ కస్టమర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆర్ మేబీ టికెట్స్, మీరు రిజర్వ్ చేసిన టికెట్స్ మొత్తం ఇంకో టేబుల్. అలా సో మెనీ టేబుల్స్ ఉంటుంది అనమాట. మీరు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ చేస్తున్నారు అనేది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ రెస్పెక్టివ్ టేబుల్లోకి వెళ్ళి పైథాన్ ఆ డేటాని మొత్తం ఫిచ్ చేసి మీకు రెస్పాన్స్ కింద పంపిస్తుంది. సో డేటాబేస్ ఆల్సో మస్ట్ బి దేర్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వెబ్సైట్ ఆర్ వెబ్ అప్లికేషన్. ఎస్పెషల్లీ డైనమిక్ వెబ్సైట్ లో డేటాబేస్ లేకుండా ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్. అండ్ ఏపీఐ, వాట్ ఈస్ దిస్ ఏపీఐ ఈస్, సో ఇక్కడ పైథాన్ ఓకే, మీరు ఏపీఐ లేకుండా కూడా మీరు పైథాన్ యూజ్ చేసి డేటాబేస్ యూజ్ చేసి మొత్తం అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు యాక్చువల్గా ఒక చిన్న స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించే రెస్పాన్స్ పేజ్ని పంపించడానికి కూడా మీరు ఒక 1000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. అంటే మీరే ఓన్గా పైథాన్ యూజ్ చేసి డేటాబేస్ కి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, కనెక్షన్ కోడ్ మీరే రాయాలి, కనెక్షన్స్ ఓపెన్ చేయాలి, అండ్ ఆ తర్వాత ఎస్క్యూఎల్ హిట్ ఒక క్వెరీని రాయాలి, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి పైథాన్ కోడ్లో, డేటాని తీసుకున్నాక ఫెచ్ చేయాలి, డేటాని దాన్ని ప్రాసెస్ చేయాలి, ఇదంతా మీరే కోడ్ రాయాలి. ఏపీఐ ఏం చేస్తుందంటే, హే మీరు అవన్నీ ఏం రాయొద్దు, నా దగ్గర రెడీగా ఉన్నాయి, జస్ట్ యూజ్ మై మెథడ్స్. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జస్ట్ ఒక కాఫీ తాగాలనుకోండి, మీరు జస్ట్ కాఫీ తాగాలి. సో మీరే మిల్క్ తెచ్చుకొని ఆర్ కాఫీ పౌడర్స్ అన్ని తెచ్చుకొని మీరే బాయిల్ చేసి మీరే లైక్ డికాషన్ పెట్టుకొని, సో లాట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఈస్ దేర్. డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ సమ్ 20 minutes to 25 minutes, right? And you should know how to cook the coffee also, prepare the coffee also. మీరు ఎంత డికాషన్ ఎంత వేయాలి, మిల్క్ ఎంత వేయాలి, షుగర్ ఎంత వేయాలి, అన్నీ మీకు వచ్చి ఉండాలి. ఒకవేళ అలా కాకుండా, సో మీరు ఒక ఫ్లాస్క్ మీ దగ్గర రెడీగా ఉందనుకోండి, ఒక ఫ్లాస్క్ రెడీగా ఉంది, ఈ ఫ్లాస్క్లో మీరు కాఫీ ఆల్రెడీ ఎవరు ప్రిపేర్ చేసిన కాఫీ ఆల్రెడీ మీరు ఫిల్ చేసుకున్నారు, కాఫీ ఆల్రెడీ ఈజ్ దేర్. సో మీరు ఎప్పుడు కాఫీ తాగాలనుకుంటే అప్పుడు జస్ట్ ఫ్లాస్క్లో నుంచి కాఫీ మీ సాసర్లో కప్లో పోసుకొని జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ 1 minute ఆఫ్ టైం, రైట్? 1 minute మీరు ఎప్పుడు కాఫీ తాగాలన్నాడో ఈ సాసర్లో ఉన్న కాఫీని మీ కప్లో పోసుకొని జస్ట్ యూ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ ఏ కాఫీ.
సో 20 to 25 minutes ఆఫ్ టైం స్పెండ్ చేయడం కన్నా కూడా 1 minute ఆఫ్ టైం ఈజ్ వెరీ ఈజీ, సింపుల్. మీకు కావాల్సింది ఏంటి? కాఫీ. మీరు ప్రిపేర్ చేసుకుంటారా? ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకుంది ఫ్లాస్క్‌లో పెట్టుకుంటారా? దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. ఎవ్రీవన్ ఈస్ యూజింగ్ దిస్ బికాస్ 20-25 మినిట్స్ దానికి టాస్క్‌ని 1 మినిట్‌లో చేయగలుగుతున్నప్పుడు దెన్ వై ఐ నీడ్ టు స్పెండ్ 20 మినిట్స్ ఆఫ్ టైం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కూకట్పల్లి హైదరాబాద్ నుంచి బేసిక్‌గా ఢిల్లీ వెళ్తున్నారు. మేబీ లైక్ నాట్ ఢిల్లీ, లైక్ ఆంధ్ర వెళ్తున్నారు. ఆంధ్ర లెట్ అస్ సే విజయవాడ, అమరావతి, వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. సో మల్టిపుల్ వేస్ ఉన్నాయి. మల్టిపుల్ రూట్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఈ రూటు ఆర్ మేబీ వెరీ షార్ట్ కట్టు. సో మీరు ఇది లాంగ్ రూట్ ఉంది. మీరు ఈ లాంగ్ రూట్‌లో వెళ్తారా? ఈ షార్ట్ కట్‌లో వెళ్తారా? ఎవ్రీవన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రిఫర్ ద షార్ట్ కట్ బికాస్ వి హావ్ టు సేవ్ అవర్ టైమ్. సో సేమ్ థింగ్ ఏపీఐ ఏం హెల్ప్ చేస్తంటే, మీరు వెబ్‌సైట్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే మీరు జనరల్‌గా రాస్తారు డేటాబేస్ కనెక్షన్స్, డేటాబేస్ ఫెచింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్, అండర్‌స్టాండింగ్ ద రిక్వెస్ట్, ప్రిపేరింగ్ ద రెస్పాన్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ థింగ్స్ దట్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఇన్ యువర్ కోడ్. వాటన్నిటికి కూడా ఏపీఐ ఏమంటది, హేయ్ మీరేమి కోడ్ రాయొద్దు. రిక్వెస్ట్ అండర్‌స్టాండింగ్ కోడ్ రాయొద్దు. నేను ఆల్రెడీ నా దగ్గర రెడీగా ఉంది. మీరు యూజ్ చేసుకోండి నా మెథడ్. రెస్పాన్స్‌ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? మీరు కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. నా దగ్గర ఆల్రెడీ రెస్పాన్సెస్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సెస్ రెడీగా ఉన్నాయి. మీకు ఏ రెస్పాన్స్ కావాలంటే ఆ రెస్పాన్స్ మీరు యూజ్ చేసుకోండి. డేటాబేస్‌కి ఎలా కనెక్షన్ ఓపెన్ చేయాలి? నా దగ్గర కోడ్ రెడీగా ఉంది. మీరు జస్ట్ ఈ మెథడ్‌ని వాడండి అంతే చాలు. డేటాని ఎలా గెట్ చేయాలి డేటాబేస్ నుంచి? మీరు కోడ్ రాయొద్దు. ఎస్‌క్యూఎల్ క్వెరీస్ కూడా రాయొద్దు. మీ దగ్గర ఏపీఐ రెడీగా ఉంది. జస్ట్ ఆ మెథడ్ వాడండి. మీకు కావాల్సిన డేటాబేస్ నుంచి వచ్చేస్తుంది. సో ఏపీఐస్ జనరల్‌గా ఉంటాయి. ఏపీఐస్ మళ్ళా హ్యావింగ్ 3 కైండ్ ఆఫ్ ఏపీఐస్ ఇన్ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ కాల్డ్ 𝐷𝐿, or Flask, or Fast API. They're popular. These are very popular actually. But 𝐷𝐿 is a very standard and vast framework. Very vast. Very, very vast. And Fast API is a very small framework and which is suitable only for a small dynamic web applications. ఒకవేళ మీ వెబ్‌సైట్‌లో ఓన్లీ సమ్ 10 to 15 పేజెస్ ఉన్నాయనుకోండి. నాట్ ఎ కాంప్లెక్స్ వెబ్‌సైట్, వెరీ సింపుల్ వెబ్‌సైట్ అండ్ ఎక్సెట్రా అయితే ఫాస్ట్ ఏపీఐ ఇస్ సూటబుల్. యూ డోంట్ నీడ్ టు గో ఫర్ ది జాంగో. ఆఫ్‌కోర్స్ జాంగోలో కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. బట్ జాంగో ఈస్ ఎ వెరీ వాస్ట్ అండ్ మీరు అంత యూజ్ చేయక్కలే. ఫాస్ట్ అయిపోతే మీకు త్వరగా ఫాస్ట్‌గా అయిపోద్ది. ఫ్లాస్క్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద రేంజ్. జాంగోకి, ఫాస్ట్ ఏపీకి బిట్వీన్ ద ఫ్లాస్క్ ఉంటది. ఫ్లాస్క్ కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక మీడియం సైజ్ అప్లికేషన్స్‌కి అయితే ఫ్లాస్క్ ఈస్ సఫిషియంట్. ఇఫ్ ద అప్లికేషన్ వెబ్‌సైట్ ఈస్ వెరీ బిగ్ ఆర్ వెరీ కాంప్లెక్స్ వెబ్‌సైట్, దెన్ జాంగో ఈస్ ఎ ప్రిఫరబుల్. ఇంటర్వ్యూస్‌లో కూడా మీకు జనరల్‌గా మీకు జాంగో మీద క్వెషన్స్ ఎక్కువ అడుగుతారు. ద అండర్‌స్టాండింగ్ ఈస్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూయర్స్. మీకు జాంగోనే మీరు నేర్చుకున్నారు అంటే ఫాస్ట్ ఏపీఐ మీరు బేసికల్లీ సింటాక్స్, పర్పసెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ద సేమ్. సారీ, ద కాన్సెప్ట్, పర్పస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఓన్లీ సింటాక్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్. ఫ్రమ్ జాంగో టు ఫ్లాస్క్, ఫ్లాస్క్ టు ఫాస్ట్ ఏపీఐ. ఆ కోడింగ్ సింటాక్స్ కొంత చేంజ్ అవుతది. ఆ మెథడ్ నేమ్స్ కొంచెం మారుతాయి. బట్ ఆల్ ఆర్ ద పర్పసెస్ అండ్ ద డిజైన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ద సేమ్. అంటే మీరు జాంగో నేర్చుకుంటే ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ లైక్ 2 to 3 days ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ యూ టు జస్ట్ లెర్న్ ద ఫాస్ట్ ఏపీఐ. ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ లైక్ సమ్ 4 to 5 days ఫర్ యూ టు లెర్న్ ద ఫ్లాస్క్. ఎందుకంటే ఫ్లాస్క్‌లో, జాంగోలో ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా ఫ్లాస్క్‌లో ఉండవు. ఫ్లాస్క్‌లో ఉన్న ఆప్షన్స్ మొత్తం ఫాస్ట్ ఏపీఐలో ఉండవు. జాంగో ఇస్ ఎ స్టాండర్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ ఫ్రేమ్‌వర్క్. సో మీకు దీంట్లో ప్రతి ఆప్షన్ దీంట్లో ఉంటది. సో ఇది నేర్చుకున్నారంటే ఈ సబ్‌సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ దీంట్లో ఉంటాయి. ఇంకా సబ్‌సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ దీంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ యూ టు లెర్న్ ద ఫ్లాస్క్ అండ్ ఫాస్ట్ ఏపీఐ. ఓకే. సో బ్యాక్ ఎండ్ కాంపోనెంట్స్ ఇవి. సో డేటాబేస్‌లో అగైన్ మీకు డేటాబేస్‌లో పర్టిక్యులర్‌గా డేటాబేస్‌లోకెళ్తే 2 టైప్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయి. ఎస్‌క్యూఎల్ డేటాబేస్ అండ్ నో ఎస్‌క్యూఎల్ డేటాబేస్. సో నో ఎస్‌క్యూఎల్ డేటాబేస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మాంగోడీబీ. సో అన్‌స్ట్రక్చరల్ డేటాబేసెస్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ జనరల్లీ యూజ్ ద స్ట్రక్చరల్ డేటాబేసెస్ మీన్స్ ఎస్‌క్యూఎల్ డేటాబేసెస్ లైక్ ఒరాకిల్, MySQL, PostgreSQL. And like MS SQL, so many SQLs are there. So these are all the examples of SQL databases. General ga Oracle వాడుతుంటారు, MySQL వాడుతుంటారు. If your database is a very light, MySQL is a light database software. Oracle is a very heavy database software. Depends upon the project requirement. Project people will choose. So hey, మన project లో Oracle తీసుకుందాం. Oracle is a licensed software. They have to purchase it. MySQL is a open source database and they don't need to purchase. So like this.
మీరు ఏ డేటాబేస్ యూజ్ చేస్తారనేది ఒకసారి మీరు ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకుంటే ద ఎస్క్యూఎల్ క్వరీస్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఏదైనా ఒక డేటాబేస్ నేర్చుకుంటే చాలు, కాన్సెప్ట్ ఇస్ సేమ్. సేమ్ ప్రైమరీ కీసు, సేమ్ టేబుల్స్, సేమ్ డేటాబేసు అండ్ సేమ్ ఫారెన్ కీసు, సేమ్ కాలమ్ టైప్స్ అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి. ఓకే. So that is the database also contains. We are learning the SQLs and databases also in this course, Python full stack course. So as a combination, I already mentioned, I am summarizing this. A Python full stack contains the following components called front-end components, back-end components, and database components. Okay, three combination of these three. We have to learn all these three components actually. Okay, so now types of full stacks. So Python full stack ఒక్కటే ఉందనుకోవద్దు. పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ ఉంది, జావా ఫుల్ స్టాక్ ఉంది, అండ్ .NET ఫుల్ స్టాక్ ఉంది, మెర్న్ ఫుల్ స్టాక్ ఉంది, వేర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద లైక్ యాంగులర్, రియాక్ట్ జేఎస్ యాజ్ లైక్ ఫ్రంట్ ఎండ్, అండ్ పైథాన్. సో మెనీ ఫుల్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. అందుట్లో వై ద పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్? వై పైథాన్? సో ద రీజన్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ గైస్ యాక్చువల్లీ. సో జావా, ఐఎమ్ నాట్ అగెన్స్ట్ జావా, సో డోంట్ థింక్ ఐఎమ్ బయాస్డ్ టు పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్. సో నాకు తెలిసిన నా అబ్జర్వేషన్ ప్రకారం ఏంటంటే, పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ ఎందుకు పాపులర్ అయింది అంటే బేసిక్గా టూ రీజన్స్. వన్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ పైథాన్. Reason number one. Reason number two is 𝐿, that is the API that is available for Python website development. 𝐿 రెడీగా ఉంది. ఎస్, జావాలో కూడా మీకు జావా ప్రోగ్రామింగ్ ఉంది, అండ్ ఆల్సో లైక్ స్ట్రట్స్, హైబర్నేట్, ఇవన్నీ కూడా హైబర్నేట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైబర్నేట్ ఫ్రేమ్వర్క్ రెడీగా ఉంటుంది. మరి దీంట్లోనూ ఉన్నాయి కదా, దీంట్లో కూడా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, దీంట్లో కూడా ఒక ఏపీఐ ఉంది. మరి ఇదెందుకు టాప్, ఇదెందుకు నాట్ లెస్ టాప్ అంటే దర్ ఈస్ అ రీజన్. మీరు పైథాన్ నేర్చుకుంటే జనరల్గా పైథాన్ యూజ్ చేసి మీరు వెబ్ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు, గేమ్స్ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు, అండ్ నెట్వర్కింగ్లో యూజ్ చేయొచ్చు, టెస్టింగ్ స్క్రిప్ట్స్ రాయొచ్చు, అండ్ డేటా సైన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్, డేటా అనలిటిక్స్, డేటా ఇంజనీరింగ్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు. సో మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్ హియర్. That is why the Python programming language is more popular than Java. So జావాలో కూడా మీరు యూజ్ చేసి వెబ్సైట్ డెవలప్ చేయొచ్చు, నెట్వర్కింగ్ చేయొచ్చు, అండ్ టెస్టింగ్ స్క్రిప్ట్స్ రాయొచ్చు, ఎక్సెట్రా. బట్ జావా కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఫర్ లైక్ డేటా సైన్స్ సైడ్, మిషన్ లెర్నింగ్ సైడ్, అండ్ డేటా ఇంజనీరింగ్ సైడ్, అండ్ డేటా అనలిటిక్స్ సైడ్. జావాకి అయితే ప్రెసెంట్ ఆ స్కోప్ లేదు. Of course, there are some APIs for Java also, but no one is using because those are not up to the mark. అంత ఎఫెక్టివ్గా అది వర్క్ అవ్వట్లేదు. అందుకని జావా ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు. డేటా సైన్స్ సైడ్ అంటే మీకు ఆప్షన్స్ రెండే, పైథాన్ ఆర్ సింపుల్. సో బేసికలీ హియర్ పైథాన్ ఈజ్ ఏ వెర్సటైల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. వెర్సటైల్ అంటే మల్టిపుల్ పర్పసెస్గా మీరు ఒకదాన్ని యూజ్ చేసుకో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వెర్సటైల్. సో అందుకని పైథాన్ ఎక్కువ మంది నేర్చుకుంటున్నారు, ఎక్కువ మంది డెవలపర్స్ ఈజీగా దొరుకుతారు కంపెనీస్కి కావాలంటే. ఎందుకంటే మెనీ పీపుల్ ఆర్ లెర్నింగ్ పైథాన్, and many companies are also preferring Python because it's a open source software. Right now, ఒకవేళ నేను పైథాన్ యూజ్ చేసి ఒక వెబ్సైట్ డెవలప్ చేయాలంటే నేను పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫ్రీగా వాడుకోవచ్చు. ఐ డోంట్ నీడ్ టు పర్చేస్. నౌ జావా ఈజ్ ఎ లైసెన్స్డ్, నేను జావాని పర్చేస్ చేయాలి మళ్ళీ. సో దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ రీజన్స్ వై పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ టెక్నాలజీ ఫర్ బిల్డింగ్ ద వెబ్ అప్లికేషన్స్ నవేడేస్. అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్, జాంగో. ఈ జాంగో ఏంటి, హైబర్నేట్స్, స్ప్రింగ్, వీటికన్నా కూడా జాంగో ఎందుకు ప్రిఫరబుల్ అంటే జాంగో ఇస్ ఎ వెరీ స్టాండర్డ్ అండ్ వాస్ట్. జాంగోలో ఇంకా లేటెస్ట్గా రెస్ట్ఫుల్ ఏపీఎస్ కూడా ఉన్నాయి. జాంగో డిఆర్ఎఫ్ అంటారు, జాంగో రెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటారు. యాక్చువల్గా ఇది ఇంకా మోర్ సోఫిస్టికేటెడ్. జాంగో మీద డెవలప్ అయింది యాక్చువల్గా, ఇంకా మోర్ అనమాట. మీరు సింపుల్గా ఒక లైన్ రాస్తే మీకు ఫంక్షనాలిటీ వచ్చేస్తుంది. అంటే లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ మొత్తం సంథింగ్ లైక్, అంటే ఒక యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫంక్షనాలిటీ మొత్తం రెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఒక 2 or 3 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్లో వచ్చేసింది మీకు. అంత సింప్లిఫై చేశారు యాక్చువల్గా రెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్. సో ఇంత లేటెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ మీకు హైబర్నేట్స్, స్ట్రట్స్లో మాత్రం లేవు. ఐఎమ్ 100% షూర్. అందుకని ఈ స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ ఈజ్ వెరీ పాపులర్ వెన్ కంపేర్డ్ టు జావా ఫుల్ స్టాక్. Again, I'm saying I'm not against Java full stack, but this is a real fact. Whether you digest or not digest, it's a different story, but this is the hard fact. Okay.
So that's why, though multiple types of full stacks are there, Python full stack is very, very popular nowadays actually. If you want, you just check with some people who are in the domain of website development for the last 20 years. మీరు 1 or 2 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్న పర్సన్ కన్సల్ట్ అవ్వద్దు. ఒక 15 ఇయర్స్, 20 ఇయర్స్ డెవలప్ ఈ సెక్టర్‌లో, ఈ పర్టిక్యులర్ టెక్నాలజీలో ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్న పర్సన్‌ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. ఏ ఫుల్ స్టాక్స్ బాగా పాపులర్ అంటే ఐ యామ్ ష్యూర్ దే విల్ సే పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్. Okay. So now, so as I already mentioned, why Python full stack means Python is having so many options. మీరు ఒక్కసారి Python నేర్చుకున్నారంటే మీరు Python యూజ్ చేసి వెబ్ డెవలప్‌మెంట్ చేయొచ్చు, గేమ్స్ డెవలప్‌మెంట్ చేయొచ్చు, అండ్ టెస్టింగ్ స్క్రిప్ట్స్ రాయొచ్చు, మొబైల్ యాప్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, డేటా సైంటిస్ట్‌కి వెళ్ళొచ్చు, ఇంజినీరింగ్ జాబ్స్ చేయొచ్చు, డేటా అనలిటికల్ జాబ్స్ చేయొచ్చు. సో మల్టిపుల్, ఇట్స్ ఎ వెర్సటైల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్‌ని మీరు చూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్స్ ఎ వెరీ ఫ్రీ. రైట్ నౌ ఇట్స్ ఎ ఫ్రీ ఓపెన్ సోర్స్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓపెన్ సోర్స్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో మీకు ఓపెన్ సోర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ ఒక వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఖచ్చితంగా కావాలి, మనకి తెలుసు. జావా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దే హ్యావ్ టు పర్చేస్ జావా లైసెన్స్. సమ్ డాలర్స్ దే హ్యావ్ టు స్పెండ్. అప్పుడు వాళ్ళు అంటారు, నేను ఎందుకు డాలర్ స్పెండ్ చేయాలి, నాకు ఆల్రెడీ పైథాన్ ఫ్రీగా దొరుకుతుంది కదా, ఫ్రీ. అలాంటప్పుడు నేను ఎందుకు దీనికి మనీ స్పెండ్ చేయాలి? ఐ విల్ నాట్ స్పెండ్ మనీ. పైథాన్‌కి నేను మనీ ఫ్రీగా దొరుకుతుంది. సో పీపుల్ ఆల్సో, ఫ్రమ్ ద పీపుల్ సైడ్ ఆల్సో, నేను ఒక పైథాన్ నేర్చుకుంటే నేను డేటా సైన్స్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, మిషన్ లెర్నింగ్ వెళ్ళొచ్చు, డేటా ఇంజినీరింగ్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, వెబ్ డెవలప్మెంట్, గేమ్స్, ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్స్, యాప్స్ ఎన్ని. సో నేను పైథానే నేర్చుకుంటాను అంటున్నారు. So both are matching. Company's requirement is matching. People's requirement is employees' requirement is matching. So in total, entire industry is moving towards Python. Okay. So that is one reason. And also Python is a free software, and Django is also one of the most sophisticated website APIs right now when compared to other programming language. Java to compare chesina, Hibernate, Spring, Struts with the compare chesina kuda, Django is very, very super duper. I am saying uncomparable. Compare cheyalem ఒకదాన్ని దీన్ని. So modules in Python full stack course is first core Python. First మన starting నుంచి fundamentals, వేరియబుల్స్, కాన్స్టెంట్ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఇన్ పైథాన్ డీప్ గా కవర్ చేస్తాం. సో చెప్పాలంటే, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, మీకు ఎనీ ప్రియర్ కోడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవసరం లేదు, ఎనీ ప్రియర్ కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు, ఏమీ అవసరం లేదు. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ అంటే ఆల్ఫాబెట్ ఏ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. ప్రతి టాపిక్ డీప్ గా వెళ్తాం. దట్ ఈస్ హౌ ద కోర్స్, అండ్ దట్ ఈస్ వై దిస్ కోర్స్ ఈస్ డిజైన్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 6 months ఆఫ్ కోర్స్. లేకపోతే నేను 3 months లో కూడా కోర్స్ ఫినిష్ చేసుకోవచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే. అండ్ తర్వాత జాంగో డేటాబేస్, జాంగో ఫ్రేమ్వర్క్ ని, జాంగోలో కూడా రెస్ట్ కూడా ఉంటుంది, రెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా ఉంటుంది, డిఆర్ఎఫ్ అంటాము. డిఆర్ఎఫ్ ని కవర్ చేస్తాం, డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేస్తాం, అండ్ ఆల్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ టాపిక్స్ కాల్డ్ HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, React.js, everything will be covered in this one. So this is the entire course structure. Now what is the topics we are going to cover in this Python full stack? Okay, and different రోల్స్ అంటే జాబ్ డెవలప్స్, ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ గా మీరు వెళ్ళొచ్చు. ఎందుకంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ ఓన్లీ డెవలప్ ఓన్లీ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ థింగ్స్ లైక్ HTML, CSS, JavaScript, React.js, Bootstrap, etc. ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అంటే అతను బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్ చేస్తాడు, ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్ చేస్తాడు, డేటాబేస్ చూసుకుంటాడు, అన్ని చేస్తాడు. బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ అంటే ఓన్లీ హీ విల్ డెవలప్ ద బ్యాక్ ఎండ్, లైక్ ఓన్లీ పైథాన్, జాంగో, దట్స్ ఇట్. హీ విల్ నాట్ వర్క్ ఆన్ ద HTML and front end things. So like only Python and only just Python, he will not do the Django also. So there are different requirements are there. Couple of projects, not a website building projects, a couple of other projects, they need just only the Python developer. Yes, you are eligible for this. So here మీరు డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ పైథాన్ నేర్చుకుంటున్నారు, జాంగో రెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్, జాంగో అండ్ డిజాంగో రెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ నేర్చుకుంటున్నారు, ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకుంటున్నారు, డేటాబేస్ నేర్చుకుంటున్నారు. సో మీరు ఎందుట్లో ఈ మల్టిపుల్ థింగ్స్ నేర్చుకున్నారు కాబట్టి మీరు ఏ జాబ్ కైనా మీరు ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్. సో ఇన్ దిస్ కోర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫ్రమ్ ద third week onwards, we are going to conduct every weekly test. On every week we are going to conduct one weekly test. సో ప్రతి వీక్లీ మీకు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇస్తాం, ప్రోగ్రామ్ మీరు రాయాలి, ప్రోగ్రామ్ తర్వాత మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఆ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం కరెక్ట్గా ఎలా రాయాలి, బాగా ఎఫిషియెంట్గా ఈ రిక్వైర్మెంట్, ఈ ప్రోగ్రామ్ అన్ని కూడా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం.
అండ్ ఇస్ ఓన్లీ పైథాన్‌లో ఒక 3 మినీ ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తాము. జాంగోలో ఇంకో 3 మినీ ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తాం. సో ఆన్ కపుల్ ఆఫ్ మోర్ మినీ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో మేము ఇస్తాం యాస్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వీక్లీ టెస్ట్. అండ్ 2 మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ రెసెంబ్లింగ్ ద రియల్ టైమ్ రిక్వైర్మెంట్. రియల్ టైమ్ రిక్వైర్మెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా మీకు ఇవ్వలేము. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ కంప్లెయింట్స్ ఇష్యూ ఇన్ ద ఆఫీస్. ఆఫీస్‌లో మేము ఇచ్చామంటే మా జాబ్స్ అన్నీ ఉండవు. బట్ we are preparing some requirement which is looks like the same as a real time requirement. మా ఓన్‌గా మేము ప్రిపేర్ చేసాం. సో మీరు గాని ఆ ప్రాజెక్ట్స్ చేశారంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్‌ని మీరు డెవలప్ చేసినట్టు. దిస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ ఎ లాట్ ఇన్ ద కోడింగ్ అండ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇచ్చినట్టే అన్నమాట మీకు. సో 2 మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మేము ఇస్తాం ఈ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్‌లో. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద కోర్స్ స్ట్రక్చర్ ఏందంటే ప్రతి క్లాస్ రికార్డ్ అవుతది. ప్రతిరోజు క్లాస్ రికార్డ్ అవుద్ది. ఆ రికార్డింగ్స్ మొత్తం మీకు ఇమ్మీడియేట్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ మీకు షేర్ చేస్తాం. క్విజెస్ ఆర్ ఐ కెన్ సే వీక్లీ టెస్ట్. ఎనీ వర్డ్ ఐ కెన్ యూజ్ ఇట్. వీక్లీ టెస్ట్ ఆర్ క్విజెస్. సో మీకు ప్రతి వీక్లీ టెస్ట్ ఉంటుంది. మీకు క్వెషన్స్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వెషన్స్ కావచ్చు, ప్రోగ్రామ్స్ కావచ్చు. సమ్ ఎవ్రీ డే యూ నీడ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద వీక్లీ టెస్ట్. యూ నీడ్ టు సబ్మిట్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద సేమ్ ఆన్సర్స్ అండ్ ద ప్రోగ్రామ్. ప్రాక్టీస్ క్వెషన్స్ ఆర్ అసైన్‌మెంట్స్. ప్రతి టాపిక్ మీద మీకు ఖచ్చితంగా కూడా పైథాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్‌లో లిస్ట్ అనే ఒక సబ్ టాపిక్ ఉంది. లిస్ట్ మీద ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. డాక్యుమెంట్ మీరు ఓపెన్ చేస్తే యూ విల్ హావ్ సమ్ 15-20 క్వెషన్స్. So you are asked to write a program for 15-20 programs. You have to write it. This is only for your internal practicing. If you have any questions while practicing any of these programs of any of the subtopic of the each and every document, so you can always come to the trainer. You can ask me. I can able to suggest you there. మీరు ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలి, మీరు ఎక్కడ స్ట్రక్ అయ్యారు, ఈ లాజిక్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ కొన్ని ఇస్తాం. మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ క్వెషన్స్ అన్ని ఇస్తారు. అండ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తున్నాము. అండ్ కాన్సెప్ట్ వైజ్ మినీ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మేము అరేంజ్ చేస్తాం ఈ కోర్సులో. ఓకే. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆల్ ద టెక్నికల్. ఈ టెక్నికల్ స్టఫ్ కాకుండా మీకు కొన్ని యాడ్ ఆన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లైక్ రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్స్ అండ్ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ బిల్డింగ్. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆల్రెడీ AWS ఇంట్రొడక్షన్ ఇవన్నీ కూడా మీకు సాఫ్ట్ స్కిల్స్లో మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే. అడిషనల్ థింగ్స్. దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ session. Okay. So now if anyone have any questions, please raise your questions in the Q&A. I can able to answer your questions. Okay. So I am from a mechanical background, but actually due to my family's okay, so far I saw money, so I started a little from engineering, so I can just me. I suppose. Okay, yeah. So here meeku mechanical background. So basically meeku telusa nenu electrical background. బట్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ సీనియర్ డేటా సైంటిస్ట్ నౌ. సో ఇక్కడ మీకు బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌తో పని లేదు. ఈవెన్ మెకానికల్ అయినా, ట్రిపుల్ ఈ అయినా, ఇంజినీర్ ఈసీ అయినా ఎవరైనా సరే మీకు ఈ ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్ మీరు సాఫ్ట్‌వేర్ సైడ్‌కి రావచ్చు. ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్ నేర్చుకోవచ్చు. బట్ ఓన్లీ 2021 పాస్ అవుట్ అవుతే మీకు ఒక 2 ఇయర్స్, 3 ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి యూ హావ్ టు వర్క్ ఎ బిట్ మోర్ హార్డ్ వెన్ కంపేర్డ్ టు అదర్స్ టు లెర్న్ మోర్. ఎందుకంటే మీకు గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి ఈ గ్యాప్‌లో మీకు ఎక్స్‌పీరియన్స్ అని మీరు ఫిల్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఈ 3 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ మీరు పెడితే 3 ఇయర్స్‌కి సంబంధించిన క్వెషన్స్ వస్తాయి. అకార్డింగ్‌గా 3 ఇయర్స్ సంబంధించిన నాలెడ్జ్ మీరు కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. మీరు నేర్చుకోవాలి. ఓకే. సో నౌ ఓకే. ఐఎమ్ బీకామ్ కంప్యూటర్ సైన్స్. సో మీరు కంప్యూటర్స్ అయితే చాలు. యూ ఆర్ ఆల్రెడీ హావ్ సమ్ ఆహ్, మీకు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అన్నీ మీకు అకాడమిక్‌లో వచ్చుంటాయి. సో ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ యూ టు లెర్న్ ద పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ సాయి తేజ. ఓకే. అండ్ ఐ వాంట్ స్విచ్ టు సైబర్ సెక్యూరిటీ. ఓకే. సైబర్ సెక్యూరిటీ అయితే మాత్రం పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్‌లో సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించి ఏమీ చెప్పరు ప్రవీణ్. ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ కోర్స్. మేబీ యూ కెన్ కన్సల్ట్ విత్ FLM టీమ్ బికాజ్ FLM ఈస్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ ద కోర్స్ ఆన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆల్సో. యూ కెన్ కాంటాక్ట్ దెమ్. ఓకే. సో లైక్ ఐ హావ్ డన్ ఫర్ PL300 అండ్ ఓకే Amazon. ఓకే. సో suit for me. Okay. So this is a different, maybe it's not a question for me, Pawan, because I'm expert in Python full stack and data science side. If you have any questions, yeah, you can ask those in those areas. But Azure certifications, so even I'm not expert there. So maybe I'm not the right person to answer those questions to you. Okay. And so beginner certifications కోసం ఏం చేయాలి? So what is meant by beginner certifications? So I don't know about what is the meaning of beginner certification. So are you looking for any certification? I'm writing some exams on the certification exams or I don't know, Bhavana. Please provide me more details about this. Any companies hiring for your institute? Maybe Sai, you can able to answer this question. Kiran, I want to shift my career. I'm interested to shift to Python full stack. So can we get the job opportunities? Yes, of course, actually. సో ఒక 8 ఇయర్స్ కెరీర్ గ్యాప్ ఉంది. సో 8 ఇయర్స్‌లో మీరు మా సజెషన్ ఏంటంటే ఒక 2 to 3 ఇయర్స్ మీరు దీని మీద
పెట్టి ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని మీరు ట్రై చేయొచ్చు. ఈ ట్రైనింగ్ కోర్స్‌లో మేము డెఫినిట్‌గా మీకు ఒక 3 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్‌కి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంటుందో కిరణ్, అంత నాలెడ్జ్‌ని మేము ఈ కోర్స్‌లో మీకు ప్రొవైడ్ చేయగలం డెఫినిట్‌గా. సో, మీరు ఒక 3 ఇయర్స్ యూజ్ చేయండి. ఎక్స్పీరియన్స్ యూజ్ చేయండి. ఎక్స్పీరియన్స్ తగ్గ నాలెడ్జ్ మీరు కోర్స్‌లో గెయిన్ చేయండి. దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ స్టార్ట్ అటెండింగ్ ద ఇంటర్వ్యూస్. ఓకే. So I have done okay PL. It's already answered, Pawan. So recently Microsoft has removed a Python software. So Microsoft has removed. What does it mean, Saujanya? So I didn't understand that. Like how Microsoft is removing the Python. Python is a like independent programming language. It's a free software, and I don't know what is the meaning of Microsoft has removed. Please provide more details so that I can answer your question. Okay. I have been completed BBTech 2022, tried MS rejection. I started my career as a tel caller, management and little bit tool knowledge and BA Python. So I know career into non-IT. So it is yes. So I already said మీకు ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే మీకు ప్రేయర్ నాలెడ్జ్ ఏమీ అవసరం లేదు. మీకు డైరెక్ట్‌గా ఈ నాలెడ్జ్ సరిపోతుంది. ఎందుకంటే మేము ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ నేర్పిస్తాం ఈ కోర్స్‌లో. సో, ఈ కోర్స్‌లో మీరు హ్యాపీగా జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే మీకు ప్రేయర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ గాని, ప్రేయర్ ఐటీ నాలెడ్జ్ గాని, ప్రేయర్ ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ గాని ఏది అవసరం లేదు. ఓకే. సో, కెన్ వి లెర్న్ రియాక్ట్ బూట్‌స్ట్రాప్ ఇన్ డెప్త్? యెస్. నో. ఇట్స్ ఇన్ డెప్త్. ఐ ఆల్రెడీ మెన్షన్డ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఇన్ డెప్త్‌గా మీకు నేర్పిస్తారు. దేర్ ఈస్ నో బేసిక్. అది మీరు అసలు బేసిక్ అనేది నేర్చుకోవాలనుకుంటే దెన్ దేర్ ఈస్ నో యూజ్ ఆఫ్ ద లెర్నింగ్ ద బేసిక్ లెవెల్. మీరు ఏ టాపిక్ ఎప్పుడైనా సరే లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మీరు ఎనీథింగ్ నేర్చుకోండి మీరు. నాట్ ఓన్లీ ప్రోగ్రామింగ్ ఎనీథింగ్. మీరు ఎప్పుడు నేర్చుకోవాలన్నా సరే డిసైడ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓకే ఐ వాంట్ టు లెర్న్ ఇన్ డీప్‌గా నేర్చుకోవాలనుకుంటేనే మీరు పైన హై లెవెల్‌లో బేసిక్ నేర్చుకోవడం వలన ఎటువంటి యూజ్ ఉండదు. వి ఆర్ గోయింగ్ టు మొత్తం నేర్పించే డీప్‌గానే నేర్పిస్తాం ప్రతి టాపిక్ కూడా. ఓకే. అండ్ జావా ఫుల్ స్టాక్ ఫినిష్ చేశాక పైథాన్ మోస్ట్‌లీ 1 మంత్‌లో ఫినిష్ చేయొచ్చు. బట్ పైథాన్‌తో జావాకి షిఫ్ట్ అవ్వడం కష్టం. ఓకే. సో, యాహ్! ఎనీ ఫుల్ స్టాక్ జావా ఫుల్ స్టాక్‌కెళ్ళినా మీరు అక్కడ అంతా కాన్సెప్ట్ సేమే. ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ ఉంటది. కాకపోతే మీరు మళ్ళా పైథాన్ జావా ఫుల్ స్టాక్ నుంచి పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ రావాలంటే స్విచ్ అవ్వాలంటే మీరు కొత్తగా పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవాలి. అండ్ డిజాంగో ఫ్రేమ్‌వర్క్ నేర్చుకోవాలి. రెస్ట్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ నేర్చుకోవాలి. మళ్ళా ఫ్రంట్ ఎండ్ అయితే మళ్ళా కామన్. సో, మళ్ళా సేమ్ ప్రాసెస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ పైథాన్ టు జావా. సో, ప్రాసెస్ అయితే సేమ్. మీరు పైథాన్ ఎక్స్‌పర్ట్ అయినప్పుడు జావాకెళ్ళాలంటే మళ్ళా మీ జావా నేర్చుకోవాలి. జావా ఫ్రేమ్‌వర్క్ కాల్డ్ స్ప్రింగ్, హైబర్నేట్ ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి. ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి కంపల్సరీగా. ఓకే. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బెస్ట్ ఏంటి ది డెవాప్స్‌కి జావా, పైథాన్. సో, లైక్ నౌ దిస్ ఇట్స్ సబ్జెక్టివ్ మ్యాటర్ క్వెషన్ ప్రణీత్. సో, కొంతమంది హూ ఆర్ ఎక్స్‌పర్ట్ ఇన్ జావా దే సేస్ జావా ఈస్ ద బెస్ట్ లాంగ్వేజ్. బట్ హూ ఆర్ ఎక్స్‌పర్ట్ ఇన్ పైథాన్ దే సేస్ పైథాన్ ఈస్ ద బెస్ట్ లాంగ్వేజ్. బట్ ఫర్ మీ which is I started my career with Java, but later I shifted to Python. First 5 years career Java మీదే ఉంది. తర్వాత నేను పైథాన్‌కి షిఫ్ట్ అయ్యాను. సిన్స్ ఐ సీ బోత్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ definitely undoubtedly I can say Python is more advanced programming language right now in the market. ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్‌లో చూస్తే పైథాన్ డెఫినెట్లీ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో, అందుకే నేనైతే మాత్రం జనరల్‌గా ఏది బెస్ట్ లాంగ్వేజ్ అంటే జావా, పైథాన్ నేనైతే అన్‌డౌటెడ్‌గా పైథాన్ అనే అంటా. ఇది నా చాయిస్ అది. బట్ you may not get the same answer from everyone. That is depends upon a person choice. Okay. Sir, Java is also open right source. No, Java is not an open source right now. It's a licensed. So OpenJDK like one more open source is available, but Java is licensed software now. మీరు జావాని గాని ఏదైనా కమర్షియల్ ప్రాజెక్ట్‌లో యూజ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్ జావా లైసెన్స్ ఫర్ షూర్. సో, ఆల్మోస్ట్ 3 ఇయర్స్ బ్యాకో ఏమో ఆల్రెడీ జావా ఓపెన్ సోర్స్ నుంచి లైసెన్స్‌కి వెళ్ళిపోయింది. రైట్ నౌ జావా ఈస్ నాట్ ఏ ఓపెన్ సోర్స్. ఓకే. So sorry. I think Nitin, I am not misleading to anyone for my own benefit. Please check in internet because I am still saying Java is not a open source. If you are having some misunderstanding, please clear your misunderstanding by searching in the Google. So Java is no more a open source right now. It's a very clear instruction. Okay. I am not misleading anyone. Okay. Can we learn a React or Bootstrap in the depth? Yes, of course, we have to learn. And okay, freshers కి ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయా? ఇఫ్ యూ లెర్న్ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ అండ్ అంటే ఎక్స్‌పీరియన్స్ అడుగుతారు. యాహ్! డెఫినిట్‌గా రైట్ నౌ నాకు తెలిసినంత వరకు డేటా సైన్స్ ఓపెనింగ్స్ కన్నా కూడా పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్‌కి ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ మై వ్యూ, ఇన్ మై పర్సెప్షన్.
బట్ డేటా సైన్స్‌కి జాబ్ పే హై పేస్ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ వెన్ కంపేర్డ్ టు పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్. బోత్ ఆర్ హావింగ్ ప్లసెస్ అండ్ మైనసెస్. దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్ హౌ యూ వాంట్ టు చూజ్ ఇట్. ఖచ్చితంగా ఎక్స్‌పీరియన్స్ అడుగుతారు. అండ్ ఫ్రెషర్స్‌కైతే ఎక్స్‌పీరియన్స్ అడగరు. ఎందుకంటే మీరు 2024 పాస్ ఔట్ అయ్యారనుకోండి, దేర్ ఈస్ నో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఫర్ యూ. రైట్? సో, ఆబ్వియస్లీ ఒకవేళ మీకు గ్యాప్ ఉంటే మాత్రం ఎక్స్‌పీరియన్స్ అడుగుతారు. ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లో మీరు ఎక్స్‌పీరియన్స్ కొంత యాడ్ చేసి, మీకు తగ్గ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసి, యూ హావ్ టు గో ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూస్ శ్రీవాణి. ఓకే? సో, యెస్, ఇన్ డెప్త్ మనం ఖచ్చితంగా ఇన్ డెప్త్ నేర్చుకోవాల్సిందే. బూట్ స్ట్రాప్ ఎనీ టాపిక్. నాట్ ఓన్లీ రియాక్ట్ అండ్ బూట్ స్ట్రాప్, ఎనీ టాపిక్ వి హావ్ టు లెర్న్ డెప్త్. అండ్ ద ట్రైనర్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ దోస్ టాపిక్ ఇన్ డెప్త్. I am from Tier 3 college and 14 months career gap and data science. So, and looking for data science, I will get some 6 months. So, I finish the course. It will having 18 months of gap totally. Then, what will be the salary of the fresh in data science? ఓకే. సో, డేటా సైన్స్ సాలరీస్ ఫ్రెషర్స్‌కైతే మాత్రం ఓకే. నాకు తెలిసింది ఇస్ లైక్ ఎ వెరీ వాస్ట్ క్వెషన్ ఆర్ మేబీ బ్రాడ్ క్వెషన్ ఐ కెన్ సే. బట్ నాకున్న నాలెడ్జ్‌లో నేను చెప్పేదేంటంటే డేటా సైన్స్‌కి ఫ్రెషర్స్‌కి మాత్రం మీరు డీప్ లెర్నింగ్, కంప్యూటర్ విజన్ స్పెషలిస్ట్, జనరేటివ్ ఏఐ స్పెషలిస్ట్ అయితే మాత్రం డెఫినిట్‌గా మీకు మంచి పేస్ ఉంటాయి. లైక్ ఆల్‌మోస్ట్ 8-10 లాక్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ హౌ ద జనరేటివ్ ఏఐ స్పెషలిస్ట్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద సాలరీస్ యాస్ ఎ ఫ్రెషర్స్ రైట్ నౌ. అండ్ అగైన్ డోంట్ థింక్ ఈస్ లైక్ బెంచ్ మార్క్ 8-10 లాక్స్ అన్నారు సార్. దీన్నే బెంచ్ మార్క్‌గా పెట్టుకొని వెళ్ళొద్దు. ఎందుకంటే ప్రతి కంపెనీ కూడా డిపెండెంట్. కంపెనీ టు కంపెనీ కూడా ఈ సాలరీ డిపెండెంట్. స్టార్ట్‌అప్ కంపెనీస్ కెనాట్ పే దట్ మచ్ హై సాలరీస్. A very top companies can pay. A medium company can pay like 5-6 lakhs. A startup company can pay 3-4 lakhs. It's all depends upon the company revenue side and also the technology side also. Okay. So can I learn? Okay, that is also answered. So aptitude code, yes, aptitude also, I think aptitude also can be learned in this course. I think maybe Sai can confirm on this, Mohit. Okay. Can you learn React? Yes, in depth as from the scratch. Java or SQL comes in topic, which will explain. Comes in topic, it will be explained. Okay, yeah. So ఇక జావా కాదు పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ కోర్సు. మీకు ప్రతి కోర్సు, ప్రతి టాపిక్ కూడా పైథాన్‌లో ప్రతి సబ్జెక్టు, ప్రతి చాప్టరు, ప్రతి సబ్ టాపిక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గో ఇన్ డీప్ యాక్చువల్లీ. సో, ఐ ఆల్రెడీ మెన్షన్ మీకు ప్రియర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఏమీ అవసరం లేదు. మీకు ఓన్లీ ఈ కోర్స్‌లో మీకు మొత్తం స్క్రాచ్ నుంచి మొత్తం నేర్పిస్తాం. ఓకే. కోడింగ్ పే అయితే నాలెడ్జ్ లేకుండా సో, బేసిక్ నుంచి పైథాన్ నేర్చుకోవచ్చా? యెస్, ఖచ్చితంగా. దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్. బేసిక్ నుంచి మనం నేర్పిస్తాం. నీకు ప్రియర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఏది అవసరం లేదు. బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ స్టూడెంట్. సో, బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ స్టూడెంట్ అబ్దుల్, యూ ఆర్ ఎ బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ స్టూడెంట్. సో, యూ నీడ్ టు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షిఫ్ట్ టు దిస్ కెరియర్, యెస్, యూ కెన్ ఏబుల్ డు ఇట్ బికాస్ బట్ యూ నీడ్ టు వర్క్ హార్డ్ బికాస్ దేర్ ఈస్ నో మీకు ఎటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అకాడమిక్ కెరియర్‌లో కానీ అసలు ఐటీ గురించి ఏమీ లేదు. మీకు కనీసం ఈసీఈ, ట్రిపుల్ ఈ వాళ్ళు ఒక టెక్నాలజీ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా ఉంటది. మీకు అది కూడా ఉండదు. సో, యూ హావ్ టు వర్క్ హార్డ్. బట్ we are going to learn or discuss each and every topic in deep from the scratch. మీకు అసలు ఎటువంటి ప్రియర్ నాలెడ్జ్ లేకపోయినా కూడా ఈ కోర్సులో మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు, నేర్చుకోవచ్చు. నో ప్రాబ్లమ్. ఓకే. అండ్ డూయింగ్ బేసిక్ పాస్ ఆఫ్ ఫీ. ఓకే. ఈ ట్రిపుల్ ఈ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అండ్ నాన్ ఐటీ జాబ్ చేస్తున్నాను. ఓకే. యాహ్! సో, నో నీడ్ టు వరీ. ఐ యామ్ ఆల్సో ఎ ట్రిపుల్ ఈ గై అండ్ సో, మై పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఈస్ ఇన్ ట్రిపుల్ ఈ. సో, నేను కూడా ట్రిపుల్ ఈ నుంచే బ్యాక్‌గ్రౌండ్ నుంచే వచ్చాను. బట్ స్టిల్ నౌ ఐ యామ్ ఇన్ ద ఐటీ సెక్టార్ సైడ్. సో, మీరు ఎంత కష్టపడి నేర్చుకుంటున్నారనే దాని మీద డిపెండెంట్. సో, మీకు యూ హావ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఛాన్స్. యూ హావ్ ఎ గుడ్ డిగ్రీ. బీటెక్, ట్రిపుల్ ఈ అంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ డిగ్రీ యాక్చువల్లీ. సో, ఆ డిగ్రీ ఉంది కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా ఈ కోర్స్‌లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ నేర్పిస్తాము. సో, ప్రియర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఏమీ అవసరం లేదు. ఓకే. సో, ఐ కంప్లీట్ ఎంబీఏ 2020 కోర్స్. ఈస్ ఇట్ కోర్ హెల్ప్‌ఫుల్ ఫర్ మీ అండ్ స్టార్ట్ మై కెరియర్ ఇన్ క్యాక్. ఓకే. యెస్, డెఫినైట్లీ. యాస్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ మీకు ఏ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఈ కోర్స్‌లో మీకు ఖచ్చితంగా ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ ప్రియర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ లేకుండా అన్నీ నేర్పిస్తాం. డెఫినెట్‌గా ఇది మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. Okay. So, bro, I am like 2020 passed out and but no job. So, I can. Yes, you can judge for you. Like, మౌనిక, మీకు ఇటువంటి పీపుల్ కోసమే మేము ఖచ్చితంగా ఈ కోర్స్ పెట్టున్నాము. 2023 పాస్ అంటే 1 ఇయర్ మీకు గ్యాప్ ఉంది. ఈ 1 ఇయర్ గ్యాప్‌లో మీరు ఈ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వండి. 1 ఇయర్ గ్యాప్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ మీరు పెట్టుకోవచ్చు. ఈ 1 ఇయర్ గ్యాప్‌కి తగ్గ నాలెడ్జ్‌ని ఈ కోర్స్‌లో మీరు గెయిన్ చేయండి. దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అటెండ్ ద జాబ్. ఓకే. So, I did diploma ECE, BA degree, BSc chemistry, and to the yes, you are eligible. As I already mentioned, your degree is not a matter. We are మీ కోర్స్‌లో ప్రీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఏం అవసరం లేకుండా ఉండే వాళ్ళ కోసం కూడా ఈ కోర్స్ డిజైన్ చేసాము. ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ నేర్పిస్తాం. మీకు ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది. మీరు ఖచ్చితంగా ఈ కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత యూ కెన్ ఏబుల్ టు స్టార్ట్ అటెండింగ్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూస్. ఓకే. ఓకే. I am BSc agriculture graduate. I already explained Abdul for you. And okay, this is Shravan. I did my graduation 2019. After degree, I did my MCA.
Eligible for, yes, you are eligible as a fresher. I think generally nowadays companies is accepting freshers as like this year లో పాస్ అవుట్ అయినా లాస్ట్ ఇయర్ లో పాస్ అవుట్ అయినా కూడా ఫ్రెషర్స్ కింద యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాయని నేను విన్నాను. సో ఆ యాంగిల్లో చూస్తే మీరు ఫ్రెషర్స్ కింద కూడా మీరు దీన్ని అప్లై చేయొచ్చు. 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు రావని అప్ టు యువర్ చాయిస్. బట్ యూ నీడ్ అటెండ్ ద కోర్స్ అండ్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్. మీకేం ప్రేయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమీ అవసరం లేదు. వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. లైన్ పాస్ అవుట్ కెన్ ఐ యాజ్ ఫ్రెషర్. సో 2019 పాస్ అవుట్ అయితే మీకు ఫ్రెషర్ ఛాన్స్ చాలా కష్టం యాక్చువల్గా సిసింద్రి. సో మీరు ఖచ్చితంగా కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని మీ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి అటెండ్ అవ్వండి. ఫ్రెషర్స్కి అయితే మీకు ఛాన్స్ ఉండదు మోస్ట్లీ నాకు తెలిసినంత వరకు. ఈసీఈ, సిఎస్, సిఈసి అండ్ బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ విత్ పాస్ అవుట్ ఐ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. ఎస్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ బికాస్ యు ఆర్ ఎ బీకామ్ కంప్యూటర్స్. బీకామ్ కంప్యూటర్స్ మీకు ఏదో కొన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మీకు ఖచ్చితంగా సబ్జెక్ట్స్ కావచ్చు ఉంటాయి. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మీరు ఒకటి నేర్చుకుంటే చాలు, మిగతా అవి ఈజీగానే అర్థమవుతాయి. ఓన్లీ సింటాక్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు మాడిఫై. యూ ఆర్ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఓన్లీ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ద పైథాన్. ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ యూ టు లెర్న్. ఐఎమ్ 100% షూర్ అబౌట్ ఇట్. సో మోహిత్ జాబ్స్కి ఆప్టిట్యూడ్ రౌండ్ ఉంటుంది కదా, సో మరి ఆప్టిట్యూడ్ కూడా కవర్ చేస్తున్నారని నేను ఐ నో ఫ్రమ్ ద సాయి. సాయి ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ టు మోహిత్ అబౌట్ దిస్ ఆప్టిట్యూడ్ యాక్చువల్లీ. I think as per my knowledge, aptitude also covering here. So again, learn React. Yes, React also we can able to learn it. I'm going to Wipro 1.5 years. I am doing not IT in Wipro 1.5, so I can switch to my. Yes, obviously. So you can able to switch to your IT career. That's what this course is designed for. మేము ఈ కోర్స్ మొత్తం కేవలం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్న వాళ్ళకే అని డిజైన్ చేయలేదు. మీరు ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా, ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఐడియా లేకపోయినా కూడా ఈ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే ఈ కోర్స్లో మేము ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ నేర్పిస్తున్నాం యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఐఎమ్ ఫ్రమ్ BBA background and I learn Python easily. Yes, so you can learn Python easily. So that's why one of the specialty of the Python is easy to learn and easy to write. సో ఇదంతా మేము కోర్సులో కూడా చెప్తాం. పైథాన్ ఎందుకు అంత పాపులర్ అయిందంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈజీ టు లెర్న్ అండ్ ఈజీ టు రైట్, ఆర్ మేబీ ఐ కెన్ సే క్విక్ టు లెర్న్ అండ్ క్విక్ టు రైట్. So that is the right. So Python is most popular in the current market. సో ఆ యాంగిల్ చూస్తే మీరు ఖచ్చితంగా పైథాన్ ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. there is no difficulty for you. And also we are just discussing about each and every topic from the scratch. ఆ ఫండమెంటల్స్ ABC దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి మొత్తం ప్రతి టాపిక్ కవర్ చేస్తాం రాజేష్. ఈజీ ఫర్ యూ టు లెర్న్. ఓకే, and I joined for 2017 BTech and my BTech is from 2021, and due to my backlogs I completed 2003. సో పాస్ అవుట్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్. సో మీరు ఫ్రెషర్స్ కింద అప్లై చేయొచ్చని నేను అనుకుంటున్నాను. సో బ్యాక్లాగ్ ఉంది కాబట్టి ఐ డోంట్ నో హౌ దిస్ విల్ బి ట్రీటెడ్ బై ద కంపెనీస్, బట్ ఇన్ మై వ్యూ you will be treated as a freshers by a company because your pass out degree is 2023, but you need to prove a very excellent talent in the interviews because మీరు కొంత బ్యాక్లాగ్ ఉంది కాబట్టి ఆ పాయింట్ మీరు కాంపన్సేట్ చేయడం కోసం ఈ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వండి. బాగా వర్క్ హార్డ్ చేయండి, బాగా నేర్చుకోండి, మంచి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయండి. దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అటెండ్ ద ఇంటర్వ్యూస్ హ్యారింగ్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద టేక్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కోర్స్ ఫర్ మై పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇస్ పైథాన్ స్టాక్. మీరు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వెళ్ళాలనుకుంటే మాత్రం పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ మీకు అవసరం లేదు, ఓన్లీ పైథాన్ అయితే మీకు అవసరం ఉంటుంది. అంతవరకు అయితే నేను చెప్పగలను. ఓకే, ఫుల్ స్టాక్ అంటే మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎటువంటి యూజ్ ఉండదు, డేటాబేస్తో ఎటువంటి యూజ్ ఉండదు. బట్ మీకు పైథాన్తో మాత్రం పైథాన్ స్క్రిప్ట్స్లో మీకు పైథాన్ స్క్రిప్ట్ కొంత రాయాల్సి ఉంటుంది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో కూడా. నౌడేస్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ లెర్నింగ్ ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇంజనీర్స్ ఆల్సో లెర్నింగ్ ద పైథాన్ టు రైట్ దేర్ ఓన్ స్క్రిప్ట్స్. సో పైథాన్ వరకు మీరు నేర్చుకోండి సరిపోతుంది. ఓకే, ఫుల్ స్టాక్ అయితే అవసరం లేదు. So I'm BTech 22, currently working on non-IT, so is good. Yes, obviously you are good to learn Python full stack also. ఎందుకంటే ఈ కోర్స్ డిజైన్ చేయబడింది ఆల్సో ఎవరికైతే ప్రియర్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదో, ప్రోగ్రామింగ్ మీద ఐడియా లేని వాళ్ళకు కూడా ఈ కోర్స్ బాగా బెనిఫిట్ అయ్యే విధంగా ఈ కోర్స్ మేము డిజైన్ చేసాం. సో యూ కెన్ ఈజీలీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షిఫ్ట్ యువర్ కెరియర్ టు Python full stack, yes, this course is benefit for you. And I'm MSc mathematics, so bachelor's in computers. So yes, obviously you are eligible because you are a MSc, my bachelor's in math, your computers. సో మీరు బ్యాచెస్ కంప్యూటర్స్ చేశారు కాబట్టి సో మీకు ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామింగ్స్ మీద మీకు కొంత ఐడియా ఉంటుంది, మీరు ఈజీగా కూడా నేర్చుకోగలరు. మీరు ఆ డిగ్రీ మీద ఖచ్చితంగా మీకు జాబ్స్ కూడా చాలా ఎలిజిబుల్ అవుతాయి లైక్. సో యూ కెన్ డెఫినెట్లీ జాయిన్ దిస్ కోర్స్ బికాస్ యువర్ డిగ్రీ is a very good bachelor's. You did your bachelor's in the computers, right? So it's a very good degree for the software field. Okay, and having knowledge in Python, Pandas, NumPy and Matplotlib, so is get okay. So is Python full NumPy, Pandas, Matplotlib అనేది కేవలం ఫర్ డేటా ఇంజనీరింగ్ సైడ్ కానీ డేటా సైంటిస్ట్ పార్షియల్గా డేటా సైన్స్ వాళ్ళకి
డేటా అనలిస్ట్ వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్‌లో మనం పాండాస్ గాని, నంపైస్ గాని, మ్యాట్లాబ్ గాని ఏమీ నేర్చుకోము. వి ఆల్రెడీ కవర్డ్ వాట్ ఈస్ అవర్ కోర్స్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్, పైథాను, డిజాంగో రెస్ట్ ఫ్రేమ్‌వర్క్, డేటాబేస్, ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్. నంపై, పాండాస్ ఇవన్నీ కావాలంటే మీరు పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ కాదు. యూ హావ్ టు గో ఫర్ ద డేటా ఇంజినీర్ సైడ్. ఓకే. సార్ డిగ్రీ సైన్స్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఎంబీఏ అయిపోయింది. సార్ నేను సాఫ్ట్‌వేర్ సైడ్‌కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. సో, దిస్ కోర్స్ యెస్ డెఫినెట్‌లీ యాస్ ఐ ఆల్రెడీ మెన్షన్డ్. సో, నేను ఈ కోర్స్ మళ్ళీ మెన్షన్ చేశాను. ఈ కోర్సు ప్రియర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ లేని వాళ్ళకి కానీ, ప్రియర్ నాలెడ్జ్, ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళకి కానీ, ప్రియర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళకి కూడా ఈ కోర్స్ డిజైన్ చేశాం గాయత్రి. యూ కెన్ నో అండ్ డౌట్ ఏం పెట్టుకోకుండా మీరు ఈ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. డోంట్ కీప్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ యువర్ ఓకే. And anonymous said, okay, so please tell me difference between the future of Flutter and Python. Okay. So Flutter is a very latest. See, to be honest, I am not having much idea about the Flutter. So I know I am an expert in Python, full stack and data sciences. So maybe difference నేనైతే ఇప్పుడు చెప్పలేను ఖచ్చితంగా. Okay. So Mamata, what is your question? I don't know. So okay, I'm doing a not in Wipro since it's already answered. So I can learn. Okay, దీప్తిగా నేర్చుకోవచ్చు and చదువుతున్నాను. ఓకే. సో, ఎప్పుడు నేను ఆ కోర్సు తీసుకోవడం బెస్ట్ యాక్చువల్‌గా. ఓకే. సో, జనరల్‌గా ఈ బీటెక్ చేసేవాళ్ళు ఓకే. మేబీ మేఘనా ఇట్స్ ఎ గుడ్ క్వెషన్. సో, ఇన్ మై పాయింట్ ఆఫ్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్స్ యూనివర్సల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఎప్పుడైతే థర్డ్ ఇయర్‌కి వస్తారో ఆర్ మేబీ సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ సమ్మర్ హాలిడేస్‌లో ఉన్నాయో అప్పటి నుంచే మీరు ఏదైనా ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ నేర్చుకోవడం నేను అందరికీ సజెస్ట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే జనరల్‌గా అందరూ చేసే మిస్టేక్స్ ఏంటంటే ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోగానే ఆఫ్టర్ ద బీటెక్ కంప్లీషన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ టు ద కంప్యూటర్ ఒక ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ చేయడానికి అప్పుడొస్తారు. ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఎ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్. మీరు ప్రొఫెషనల్ కోర్స్‌కి మినిమమ్ 6 మంత్స్ టైమ్ చేయాలి. మళ్ళా అగైన్ ఇంకో 6 మంత్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ 3-4 మంత్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ జాబ్ సెర్చింగ్ కోసం చేయాలి. 1 ఇయర్ ఆఫ్ టైమ్ ఆల్మోస్ట్ గోయింగ్ టు బి గెట్టింగ్ వేస్టెడ్. వై? 1 ఇయర్ వేస్ట్ చేసుకునే బదులు మై సజెషన్ ఈస్ మీరు సెకండ్ ఇయర్ సమ్మర్ హాలిడేస్‌లో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద కోర్స్, థర్డ్ ఇయర్ సమ్మర్ హాలిడేస్‌లో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద కోర్స్, ఫోర్త్ ఇయర్ సమ్మర్ హాలిడేస్‌లో రిమైనింగ్ కోర్స్ నేర్చుకొని ఫోర్త్ ఇయర్ అయిపోగానే మీరు గాని జాబ్ సెర్చింగ్ రెడీగా ఉంటే యూ విల్ గెట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజ్. మీరు థర్డ్ ఇయర్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు కాబట్టి థర్డ్ ఇయర్ సమ్మర్ హాలిడేస్‌లో నుంచి మీరు కోర్స్ స్టార్ట్ చేయండి. లైక్ డేటా సైన్స్ కోర్ మీరు ఆల్రెడీ డేటా సైన్స్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి డేటా సైన్స్‌కి వెళ్ళండి. లేదా పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ ఉండి పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ అయినా మీరు రండి. బట్ యూ హావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ థర్డ్ ఇయర్ సమ్మర్ హాలిడేస్ ఆన్వర్డ్స్. ఓకే. దట్ ఈస్ మై సజెషన్ యాక్చువల్లీ టు సేవ్ యువర్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. Course 5 to 6 months is enough for me to get the IT field. Yes, for 5 to 6 months, many people are covering this course in the 4 months only, but we are going for almost 6 months actually. So because we are going in deep for each and every topic, Gopi. So after this course, definitely you will be eligible for getting the jobs in the IT field. I pursued my BTech 2021 EEE and MTech in energy systems. So నాకు ఒక 1 year gap ఉంది. So I can yes definitely so my background is also EEE. ఓకే. సో దేర్ ఈస్ నథింగ్ టు వర్రీ. సో ఇక్కడ మీకు కోర్స్ ఎంత బాగా నేర్చుకోవాలని చూస్తారే కానీ మీరు అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు మాత్రమే ఐటీ ఫీల్డ్‌కి ఎలిజిబుల్, మిగతా వాళ్ళు ఐటీ ఫీల్డ్‌కి నాట్ ఎలిజిబుల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏమీ లేదు. ఇప్పుడున్న ఐటీ ఫీల్డ్‌లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఒక 50% అబోవ్ వాళ్ళందరూ నాన్ ఐటీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఉన్నోళ్ళు. నాన్ ఐటీ అంటే లైక్ మెకానికల్, EEE, ఈసీఈ సమ్ డిఫరెంట్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినోళ్ళే. ఐ యామ్ ఆల్సో లైక్ కేమ్ ఫ్రమ్ మై EEE బ్యాక్‌గ్రౌండ్. ఓకే. దేర్ ఈస్ నథింగ్ టు వర్రీ. Chaitanya, I have knowledge about Tableau, so SQL. By learning this, so I'll be a career growth. So మీకు సాయి కుమార్ మీకు టాబ్ల్యూ అండ్ ఎస్క్యూఎల్ నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి ఐ సజెస్ట్ యూ గో ఫర్ ద డేటా ఇంజనీరింగ్ సైడ్ బికాస్ దట్ ఈస్ మోర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ విత్ రెస్పెక్ట్ యువర్ ప్రీవియస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సాయి కుమార్. ఒకవేళ టాబ్ల్యూ ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుమించి మళ్ళీ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ వైపు అంటే మీరు మళ్ళీ ఎంటైర్గా మీరు పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ కూడా నేర్చుకోవాలి. ఇట్స్ ఆల్ అగైన్ టోటల్ న్యూ థింగ్. మీ ప్రియర్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూజ్ అవ్వాలి అనుకుంటే యూ బెటర్ గో ఫర్ ద డేటా ఇంజనీరింగ్ సైడ్. That is more. So that is my suggestion, Sai Kumar. That is your choice. Again, that is my suggestion is this one. Okay, pattern programs. Any tips? చెప్తారు. సో దీంట్లో మీకు మీ ప్రోగ్రామ్లో ఈ క్లాసెస్లో నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు ప్రతి టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు లైవ్లో మీ ముందే కోడ్ రాసి చూపిస్తాను. ప్రతి కోడ్ రాస్తాను, ప్రతి కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, ప్రతి కోడ్ డిఫెక్ట్స్ ఏమంటే ఫిక్స్ చేస్తాను, ప్రతి కోడ్ అంతా మీ ముందే జరుగుతుంది. సో దాన్ని బట్టి మీ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆ రిక్వైర్మెంట్ కోడ్ ఎలా రాస్తానో కూడా మీకే చూపిస్తాను. సో దిస్ ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద కోడ్. మీరు కోడ్ ఎలా రాస్తున్నారు, ప్రోగ్రామింగ్ టిప్స్ ఏంటి, బ్యాడ్ కోడింగ్ ఎలా ఉంటుంది, గుడ్ కోడింగ్ ఎలా, అన్ని కూడా మీకు చెప్తాను ప్రతి టాపిక్ మీద. సో ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. కోడింగ్లో మీకు మంచి ఆన్సర్ వస్తుంది ఈ కోర్స్ వల్ల. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫేస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ రిగార్డింగ్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్స్, డెఫినెట్గా మీకు అసైన్మెంట్స్లో కానీ వీక్లీ టెస్ట్లో కానీ ఫస్ట్ వీక్లీ టెస్ట్ అయితే మీరు ఫస్ట్ మీ ఓన్ కోడ్ మీరు రాయండి, మీరు సబ్మిట్ చేయండి.
ఆ ప్రోగ్రామ్‌కి కరెక్ట్ కోడ్ ఎలా రాయాలో మేము తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో మేము ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాం. తర్వాత మీ కోడ్ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. మీరెలా రాసారు, నేనెలా రాసాను కోడ్ మీరు అర్థం చేసుకోండి. దాన్ని బట్టి ఈజీగా యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్‌స్టాండ్. అండ్ అసైన్‌మెంట్స్‌లో మీ ప్రాబ్లమ్ వస్తే యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఫీల్ ఫ్రీ టు కాంటాక్ట్ అస్. ద టీమ్ ఈస్ హియర్. నేను ట్రైనర్ ఉంటాను. నాకు టీమ్ ఉంటుంది. అందరూ ఉన్నారు. ఎనీవన్ కెన్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ యూ. మీకు డౌట్ ఉన్న ఆ ప్రోగ్రామింగ్‌లో రాసిన డౌట్‌లు క్వెషన్ క్లాస్‌లో అయినా అడగొచ్చు. మీరు ఆఫ్ ద క్లాస్ అడగొచ్చు. ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ ఆస్క్. ఓకే. నో నీడ్ టు వరీ. I am 2023 BSEC MCS and working in different field on this course, so I can change my domain. Yes, obviously you can able to change your domain. There is nothing to worry. And most of the people in the current IT industry is from non-IT background. Okay, nothing to worry. సో వీడియోస్‌కి ఎంఎన్‌సీస్‌కి ప్లేస్‌మెంట్‌లో ఎలా వస్తది? ఓకే. స్టూడెంట్స్‌కి ఎంఎన్‌సీస్‌లో ప్లేస్‌మెంట్ ఓకే. సో ఎంఎన్‌సీస్‌లో దేర్ ఆర్ సో మెనీ మీరు ఫ్రెషర్స్ అయితే మాత్రం సో మెనీ ఫ్రెషర్స్‌కి కొన్ని ఆఫ్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాయి. చాలా వరకు క్యాంపసెస్. ఆ క్యాంపసెస్‌లో ఎంఎన్‌సీస్ పర్టిక్యులర్‌గా ఇన్ఫోసిస్ గానీ, హెచ్‌సీఎల్ గానీ, టీసీఎస్ ఇవన్నీ ఆఫ్ క్యాంపస్ డ్రైవ్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తుంటాయి. ఆఫ్ క్యాంపస్ డ్రైవ్స్‌లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆఫ్ క్యాంపస్ డ్రైవ్స్ అంటే మీకు ఖచ్చితంగా మీకు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ మీద ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. ఒక యాప్టిట్యూడ్, ఒక టెక్నికల్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఫ్రమ్ కంపెనీ టు కంపెనీ. సో ప్రతిదానికి ఒక ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. ఆ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అంతా మీరు అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. దాని తర్వాత మీకు జాబ్ వస్తుంది. ఓకే. Django, both are different, or should you learn? So, not both are different. Django is like framework, and Django REST framework is a top, one more advanced framework which is built on the Django. సో మీరు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు బోత్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే నౌ-ఏ-డేస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ రైట్ నౌ ఇన్ ద మార్కెట్ దే ఆర్ యూజింగ్ ద Django REST framework also. So that's how you need to learn the Django REST framework for sure. For sure you need to learn. సో నా ఎంసీఏ 2000 అండ్ సో 2004 సెమ్‌లో 1 సబ్జెక్ట్ బ్యాక్‌లాగ్ ఉంది నాకు ఎలిజిబిలిటీ. యెస్ ఆబ్వియస్లీ. సో మల్టిపుల్ పీపుల్ ఎలిజిబుల్ బ్యాక్‌లాగ్స్ ఉంటాయి. 1 ఆర్ 2 బ్యాక్‌లాగ్స్. దేర్ ఈస్ నథింగ్ టు వర్రీ అర్జున్. ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే. ఓకే. నెక్స్ట్ ఈస్ ఓకే. ఐ హావ్ కంప్లీటెడ్ బీఎంసీ టు having experience in non-IT field, left job for the work and breed joins because I cannot go office because my health issues and so manual testing knowledge. Because my health issues, there are any work for సో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనేది సో ఐ కెనాట్ డిసైడ్ లక్ష్మి బికాస్ కంపెనీ మీరు ఒకవేళ జాబ్ వస్తే మీకు కంపెనీ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ రూల్స్ యాక్చువల్లీ. కొన్ని కంపెనీస్ ఇప్పుడు హైబ్రిడ్ మోడల్ రన్ అవుతున్నాయి. కొన్ని కంపెనీస్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆప్షన్ ఇస్తున్నాయి. కొన్ని కంపెనీస్ దే ఆర్ మ్యాండేటింగ్ people come to office. It's all a company choice. That's not my choice actually. But majority of the companies, they are working on the hybrid model right now. Okay. So that I cannot decide it actually. Okay. I'm currently MCA passed out. So of course I should choose FSL or PSL actually. So yeah, it's a very difficult question. But if you ask me actually, I choose FSS because the chance of getting the job, the number of job opportunity in FSS is more in my view. బట్ ప్రతి ఒక్కరు ఇదే వ్యూలో ఉంటారంటే గ్యారంటీ ఇవ్వలేండి. ఇది నా పర్సెప్షన్ యాక్చువల్‌గా. నా ఐడియా ఇది. నా అభిప్రాయం ఇది. నా అభిప్రాయం మాత్రం నేను చెప్తున్నాను. సో ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ లైక్ ఐఎమ్ నాట్ అగైన్స్ట్ అదర్ కోర్సెస్. అదర్ కోర్సెస్ కూడా బానే ఉండొచ్చు. బట్ నాకు నా పర్సెప్షన్‌లో మాత్రం PFS ఈస్ హావింగ్ లాట్ ఆఫ్ మోర్ ఆప్షన్స్, జాబ్ ఆప్షన్స్ రైట్ నౌ. ఓకే. And I completed my BTech CSE and I had like 1.5 experience in project and I designed my career gap on 3 months. Can I join this course? Yeah, మీరు ఆల్రెడీ మీకు CSE బ్యాక్‌గ్రౌండ్, మీరు ఐటీ జాబ్‌లో 1.5 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. అండ్ సో మీకు రిజైన్ చేసినా ఆఫ్‌కోర్స్ గ్యాప్ అనేది ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్. బట్ మీకు ఈ కోర్స్ చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ CSE బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. ఈజీలీ లెర్న్ ద జాబ్ అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ద జాబ్ ఈజీలీ ఆఫ్టర్ దిస్ కోర్స్. ఓకే. సో 29 పాస్‌ఔట్ సిసింద్రి. యాహ్! 29 పాస్‌ఔట్‌కి ఫ్రెషర్స్‌గా మాత్రం అప్లై చేయలేరు సిసింద్రి. ఐ ఆల్రెడీ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వెషన్. పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ ఆర్ PSL డిఫరెన్స్‌కి ఏమన్నా ఉంది. సో పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్‌మెంట్ గైస్. అండ్ PSL ఈస్ యూజింగ్ ఫర్ పైథాన్, SQL అండ్ Linux ఈస్ యూజింగ్ ఫర్ రైటింగ్ స్క్రిప్ట్స్, ఎస్పెషల్లీ డేటాబేస్ ఇన్ ద Linux ఎన్విరాన్మెంట్‌లో డేటాబేస్‌కి సంబంధించిన స్క్రిప్ట్స్, ఇంకేదైనా పైథాన్ Linux ఎన్విరాన్మెంట్ అదర్ స్క్రిప్ట్స్ రాయడానికి PSL వాడుతుంటారు. బోత్ ఆర్ కంప్లీట్‌లీ డిఫరెంట్. మీరు వెబ్ అప్లికేషన్ వెబ్‌సైట్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటే మాత్రమే PFS‌కి రండి. ఓకే. దట్స్ వాట్ యువర్ క్వెషన్ ఆన్సర్. అండ్ కెమిస్ట్రీ సో నాన్-ఐటీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్. యెస్, యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్. ద ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ యువర్ పాస్డ్ ఔట్. సో మీకేదైనా జాబ్ ఆల్రెడీ ఉంటే మీరు 2017-2024 అంటే ఆల్మోస్ట్ 7 ఇయర్స్ ఆఫ్ గ్యాప్ ఉంది. మీరు 7 ఇయర్స్ ఆఫ్ గ్యాప్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టలేరు.
ఓన్లీ గౌతమ్ ఓన్లీ మీకు ఒక 3 ఇయర్స్ ఆఫ్ గ్యాప్ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టండి. 3 ఇయర్స్ ఆఫ్ గ్యాప్‌లో ఈ కోర్స్‌లో మీకు 3 ఇయర్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్‌ని మేము మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఆ నాలెడ్జ్‌తో మీరు ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవ్వచ్చు. హాయ్ నేను క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కోర్స్ తీసుకున్నాను. సో, నా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్‌లో కూడా దీనికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో, నేను నా ఫస్ట్ ఇయర్‌లో ఏఐ కంప్లీట్ చేశాను. ఓకే. వెరీ గుడ్. సో, వాట్ ఈస్ ద క్వెషన్ నౌ? I don't see the question now. Okay. So for an agriculture engineering background, which language is helpful? సో మీరు అగ్రికల్చర్ ఇంజినీరింగ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ చేసి ఉండి మీరు అగ్రికల్చర్ సైడే ఉండాలనుకుంటే మాత్రం మీరు ఎటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మీరు నేర్చుకోవాల్సిన లేదు. ఒకవేళ మీరు ఏమన్నా సాఫ్ట్‌వేర్ సైడ్‌కి షిఫ్ట్ అవ్వాలనుకుంటే మాత్రం నా చాయిస్. దిస్ ఇస్ నా చాయిస్ ఇది. అందరి చాయిస్ ఇలాగే ఉంటదంటే నేను గ్యారంటీ ఇవ్వలేను. నా చాయిస్ మాత్రం మీరు పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకోండి. ఎందుకంటే నంబర్ ఆఫ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ మోర్ ఇన్ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ ఇన్ ద కరెంట్ మార్కెట్ రైట్ నౌ. ఓకే. ఈ రోజు మార్కెట్‌లో మాత్రం అలా ఉంది. రేపు ఆఫ్టర్ 1 ఇయర్ దిస్ మార్కెట్ మే చేంజ్. బట్ రైట్ నౌ దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ మార్కెట్. పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకోవడం వల్ల నాకు డేటా అనలిటిక్స్‌కి ఏమైనా డేటా లైన్స్ అనలిటిక్స్‌కి పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఎటువంటి యూజు ఉండదు సరిత. ఇట్స్ ఎ వెరీ క్లియర్ ఆన్సర్. ఓకే. అండ్ ఓకే. ఫ్రెషర్స్‌కి డేటా అనలిస్ట్ రోల్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయా? కోడింగ్ సో, డేటా అనలిస్ట్ కూడా రోల్స్ జాబ్స్ ఉంటాయి. సో, దట్ జాబ్స్ విల్ బి దేర్. But in my view, data 5 PFS is having more job opportunities when compared to data analyst roles. డేటా అనలిస్ట్‌లో కూడా రోల్స్ ఉంటాయి, జాబ్స్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా. దాంట్లో మీరు డిఫరెంట్ టాపిక్స్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటది. పైథాను, టాబ్ల్యూ అండ్ ఎక్సెట్రా లైక్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. యూ నీడ్ టు లెర్న్ డేటాబేస్ నేర్చుకోవాలి అండ్ టాబ్ల్యూ నేర్చుకోవాలి అండ్ ఆల్సో పైథాన్ నేర్చుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవాలి. ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ కోర్స్ యాక్చువల్లీ. నాట్ రిలేటెడ్ టు దిస్ కోర్స్. 2 years experience pursuing Python full stack data science is right option. So if yes, what is the salary range of 2 years data science? సో డేటా సైన్స్ ఓకే. ఇది ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ యాక్చువల్లీ. మీకు మీ ఇంట్రెస్ట్ ఎటుందో మీరు రెండిటికి 2 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్సా, 10 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌కి ఒక్కొక్క చూసింగ్ అట్లా ఉండదు గురు. సో పాయింట్ ఏంటంటే మీరు ఎటువైపు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు? వెబ్‌సైట్ డెవలప్‌మెంట్ వైపు వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా? డేటా సైన్స్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా? అది మీ చాయిస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది. దేర్ ఈస్ నో లైక్ బెస్ట్ కోర్స్. మీరు ఒక హై సాలరీ జాబ్స్ కోసం చూస్తుంటే మీరు డేటా సైన్స్‌కెళ్ళండి. సో, నంబర్ ఆఫ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ మోర్ ఉంటాయి పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్‌లో. అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. మీ ఇంట్రెస్ట్ వైపుని బట్టి మీరు చూజ్ చేసుకోండి. అది ఇట్స్ ఎ సబ్జెక్టివ్ క్వెషన్. నేను ఒక్కడినే డిసైడ్ చేయలేను. ఎవ్రీవన్ చాయిస్ దేర్ ఇస్ ఓన్ చాయిస్. అది వాళ్ళ ఓన్ చాయిస్ మీద డిపెండ్. సాలరీ రేంజ్ ఫర్ 2 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ మేబీ లైక్ జనరల్‌గా ఫర్ స్టార్టప్స్ నుంచి ఎంఎన్‌సీస్ వరకు చూసుకుంటే 2 ఇయర్స్ డేటా పర్సన్‌కి ఆల్మోస్ట్ లైక్ 6,00,000 టు సమ్ 14,00,000, 15,00,000 ఉండొచ్చు. డేటా సైన్స్‌లో అయితే మాత్రం. సో, దట్ ఈస్ వాట్ ద ఆన్సర్. అండ్ హ్యారీ దట్ జాయిన్ 2000 ఆల్రెడీ సో, అది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో, కాశీ ఐ కంప్లీటెడ్ ఎంటెక్ ఇన్ జేఎన్ 2000. సో, ఐ లెర్న్డ్ పైథాన్ బట్ ఐ డోంట్ హావ్ ద నాలెడ్జ్ అండ్ అదర్ స్కిల్స్ ఆఫ్టర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్. హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాస్ ఎ ఫ్రెషర్స్? మీరు ఎప్పుడు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫినిష్ చేసినా మీకు కంప్లీట్ చేసిన నాకు తెలిసినంత వరకు కాశీ మీరు ఏ ఇయర్ అయితే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేస్తారో ఆ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా మీరు ఫ్రెషర్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాయి చాలా కంపెనీస్. బట్ ఆ ఇయర్ అయితే మాత్రం ఫస్ట్ ఇయర్‌గా మీరు డెఫినిట్‌గా ఫ్రెషర్ కింద కన్సిడర్ చేయబడతారు. నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా కొన్ని కంపెనీస్ మిమ్మల్ని ఫ్రెషర్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాయి. ఓకే. దట్ ఈస్ మై అండర్‌స్టాండింగ్. మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ పైథాన్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ని రిమూవ్ చేసింది అనే టాక్ వచ్చింది. సో, అదే నాకు అర్థం కాలేదు సౌజన్య. సో, వాట్ ఈస్ ద లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీకి పైథాన్‌కి అసలు ఏంటి సంబంధం? పైథాన్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ కంపెనీ అండ్ ఇన్వెంటెడ్ దిస్ ప్రోగ్రామింగ్. సో, హౌ ద మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ హాస్ ఎ రైట్ టు డిలీట్ ద పైథాన్? వాళ్ళకి వీళ్ళకి సంబంధం ఏం లేదు. ఐ డోంట్ నో. అంటే ఇక్కడ మీకు ఆ టాక్ ఎలా వచ్చింది? అసలు వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ హీరో హోండా కంపెనీ వచ్చి మా సామ్‌సంగ్ మొబైల్‌ని బ్యాన్ చేసిందంటే ఎలా ఉందో ఇప్పుడు ఈ స్టేట్‌మెంట్ అలాగే ఉంది. ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ సామ్‌సంగ్ అనేది ఒక కంపెనీ డిఫరెంట్ కంపెనీ అండ్ ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ సెక్టార్. అండ్ హీరో హోండా కంపెనీ ఇస్ ఎ బైక్ కంపెనీ. బోత్ ఆర్ ఇర్రెలెవెంట్ కంపెనీస్, ఇర్రెలెవెంట్ ఫీల్డ్స్. ఒక కంపెనీకి ఎటువంటి రైట్స్ ఉండవు డిలీట్ చేయడానికి. ఇట్స్ నాట్ రైట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. Okay. So what about this? What about JS? So it will be taught in depth. So JS, as I already mentioned, each and every topic ni deep gaane వెళ్తాం. There is no concept of medium level, basic level. No, there is no such concept. Every concept will go in deep. Should I choose for FLM for this course? Maybe Sai Chaudhary. So this will be answered for your by Sai. FLM, I already providing some couple of more facilities like a deep trainer. I have a good experience in training like IET trainer and also 10 plus of years experience in training, 20 plus of years experience in IT industry. And FLM is also providing couple of more add-on skills like resume building. 100, it is also going to provide 100% job assistance.
I think these are the very good reasons, 2 good reasons why you to choose the FLM side. Okay. So what is the database included in this course? So as I already mentioned, MySQL is already included in this Harshika, because uh, if I want to include the Oracle include cheyalante, Oracle database purchase license, it's a very huge cost. MySQL is a open source, and MySQL we are including in this course. Okay. So SAP, I'm the GM consultant with 2 years. Is it good to switch domains at this point of time? So మీరు ఇంకా ఇనిషియల్ 2 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్‌లోనే ఉన్నారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు స్విచ్. నా కెరీర్‌లో అయితే నేను 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత జావా నుంచి పైథాన్‌కి మూవ్ అయ్యాను. ఇంకొక 6 years తర్వాత నేను పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ నుంచి నేను మళ్ళా తర్వాత డేటా సైన్స్‌కి షిఫ్ట్ అయ్యాను. ఇట్ ఈస్ మై చాయిస్, మై ఓన్ చాయిస్ గౌతమ్. నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నంత కాలం నేను ఎన్ని సార్లైనా నేను టెక్నాలజీ షిఫ్ట్ అవుతుంటాను. నాకు ఇంట్రెస్ట్, ఓకే, నాకు ఈ టెక్నాలజీ బాగుందంటే నేను ఈ టెక్నాలజీలో సెటిల్ అయిపోతాను. దట్ ఈస్ మై చాయిస్. దేర్ ఈస్ నో వన్ కెన్ ఏబుల్ టు స్టాప్ మీ హియర్. ఓకే. సో NumPy Pandas ఆల్సో విల్ యూ టీచ్. సో ఈ పర్టికులర్ పిఎఫ్ఎస్ కోర్స్‌లో, పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్‌లో NumPy Pandasకి ఎటువంటి యూసేజ్ లేదు. సో ఈ కోర్స్‌లో సౌమ్య వి ఆర్ నాట్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద NumPy అండ్ Pandas లైబ్రరీ. అది ఈ కోర్స్‌లో కాదు. డేటా ఇంజినీరింగ్ కోర్స్‌లో గాని, డేటా సైన్స్‌లో కోర్స్‌లో గాని NumPy Pandasని ఖచ్చితంగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలి. అక్కడ ఆ కోర్స్‌లో ఈ టాపిక్స్ అక్కడ కవర్ అవుతాయి. So, okay, I'm doing not non-IT in a Wipro. So yes, I already mentioned already. You can able to switch. There is no problem. Okay. That is so I did my MC in the Telugu medium. Yeah, no problem. So మేము ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్పాము. ఈ కోర్స్‌లో ఇంగ్లీషు, తెలుగు మిక్స్‌లో ఉంటది. ఇంగ్లీష్ కూడా వెరీ, వెరీ సింపుల్ ఇంగ్లీష్ వాడుతుంటాము. హోప్ ఎవ్రీవన్ కెన్ అండర్‌స్టాండ్. తెలుగులో కూడా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. సో యూ కెన్ అటెండ్ దిస్ సెషన్ ఆల్సో. నో ప్రాబ్లమ్. ఓకే. నేను బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్‌లో కంప్యూటర్ సైన్స్, బిటెక్ సైన్స్ చదువుతున్నాను. ఆల్రెడీ ఐ థింక్ మనం డిస్కస్ చేసాం దీని గురించి. సార్ బీఎస్సీ కంప్యూటర్ సైన్స్, సో ఐ హావ్ ఎ బ్యాక్‌లాగ్స్ గ్యాప్ ఉంది. సో బట్ ఐ హావ్ బ్యాక్‌లాగ్స్ ఐ క్లియర్డ్ ఇన్ 2024 గ్యాప్ ఉంది. సో 2024లో గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి, సో క్లియర్ చేశారు కాబట్టి, సో కంపెనీస్ ఐయామ్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ నాట్ ష్యూర్. బట్ కొన్ని కంపెనీస్ మీరు ఎప్పుడు పాస్ అయితే అప్పుడు దాన్ని మీరు పాస్ ఔట్‌గా ట్రీట్ చేస్తున్నాయి. కొన్ని కంపెనీస్ మీరు గ్యాప్‌గా ఫీల్ అవుతున్నాయి. సో మీరు 2024లో పాస్ అయ్యారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయితే యూజ్ చేయలేరు. ఎందుకంటే యూ ఆర్ పాస్ ఆన్ 2024 కాబట్టి మీరు ఫ్రెషర్‌గానే ట్రై చేసుకోవాలి. మీకు అదొక్కటే ఆప్షన్. ఇంకా వేరే ఆప్షన్ ఏం లేదు మీకు. ఓకే. ఐ యామ్ బీఎస్సీ కెమిస్ట్రీ, బయోటెక్నాలజీ, మైక్రోబయాలజీ స్టూడెంట్. మేము మమ్మల్ని తీసుకుంటారా లేదా ఇంటర్వ్యూ? సో యాజ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్, మీరు ఏ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అయినా కానియండి, బీఎస్సీ కెమిస్ట్రీ, సో మీరు ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో అడిగేది మీకు ఎంత వచ్చు సబ్జెక్టు. పైథాన్ ఎంతొచ్చు, జాంగో ఎంతొచ్చు, వీటి మీదే మీరు డిపెండెంట్. కానీ మీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ గురించి ఎవరు చూడరు, ఎవరు ఆలోచించరు. ఓకే. దట్ ఈస్ ఇర్రెలెవెంట్, ఆల్మోస్ట్ ఇర్రెలెవెంట్. బట్ యూ freely choose this course if you are interested, Arya. If you are interested, you can choose this course. I am currently MBA, MCA pass out, which is a course I choose PFS or PS. As I already mentioned, Lakshmi. So in my point of view, if you want to, my option is PFS. But అందరూ ఇదే చెప్తారంటే ఐఎమ్ నాట్ గ్యారెంటీ, బికాస్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రం పిఎఫ్ఎస్ ఈస్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ కంపేర్ టు అదర్ జాబ్స్ ఇన్ ద రైట్ నౌ ఇన్ ద కరెంట్ మార్కెట్. ఈ మార్కెట్ ఈ రోజు ఇలా ఉంది, రేపు 1 year తర్వాత ఇలాగే ఉంటుందంటే నేను గ్యారెంటీ ఇవ్వలేను. బట్ ఈ రోజు మార్కెట్ ప్రకారంగా అయితే నా ఆన్సర్ ఇది. సో జ్యోతి, సో నేను బీటెక్ ట్రిపుల్ గ్రాడ్యుయేట్. నాకు 2015 ఓకే, ఇన్ఫోసిస్ జాయినింగ్ ఇచ్చారు. సో ఐ హ్యావ్ జీరో సాఫ్ట్వేర్ నాలెడ్జ్. సో ఇన్ఫోసిస్ ట్రైనింగ్ ఫేజ్కి ఏం కోర్సు? సో ఐ థింక్ యూ ఆర్ కమింగ్ టు అవర్ కంపెనీ. వెల్కమ్ టు ఇన్ఫోసిస్ జ్యోతి. ఓకే, ట్రైనింగ్ ఫేజ్ కోసం ఏం నేర్చుకో. సో ఇన్ఫోసిస్లో ఎలా ఉంటుందంటే జ్యోతి, యాక్చువల్గా మీకు ఒక ప్రాజెక్ట్ డిపెండెన్సీ మీద మిమ్మల్ని రిక్రూట్ చేసుకోరు. ఫ్రెషర్స్ దే ఆర్ ఇన్ఫోసిస్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు రిక్రూట్ ద ఫ్రెషర్స్ ఇన్ ఎ బల్క్. సో మీరు ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత ఇన్ఫోసిస్ మైసూర్ క్యాంపస్లో, జనరల్గా ఏ ఇన్ఫోసిస్కైనా మైసూర్ క్యాంపస్లో ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ 6 months. మైసూర్ క్యాంపస్లో మీకు టాపిక్స్ జావా కావచ్చు, పైథాన్ ఏదైనా కానీ ఒక ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని రెస్పెక్టివ్ ప్రాజెక్ట్స్లో అలొకేట్ చేస్తారు. ఇది ఇన్ఫోసిస్ ప్రాసెస్. ఇది లాస్ట్ ఇన్ఫోసిస్ ఫస్ట్ నుంచి ప్రాసెస్ ఇదే. ఎవ్రీ వన్ షుడ్ గో టు ద మైసూర్ క్యాంపస్ ఫర్ షూర్. మైసూర్ క్యాంపస్ బై ద వే చాలా బాగుంటుంది. యూ ఎంజాయ్ ద మైసూర్ క్యాంపస్. ఓకే. So, okay, Satyaveni, I am passed out 2021. I have career gap, so I can take this course. So I can expect the job for this course and freshers ka job తీసుకోవచ్చా సార్? ఓకే. మీరు 2021 పాస్ అవుట్ అయితే మాత్రం మీరు ఫ్రెషర్‌గా జాబ్ తీసుకోలేరు. ఖచ్చితంగా మీరు ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టాల్సి ఉంటది సత్యవేణి. ఎక్స్‌పీరియన్స్ మీకు ఆల్రెడీ ఒక 3 years గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి, సో ఈ కోర్స్‌లో మేము 3 yearsకి తగ్గ ఎక్స్‌పీరియన్స్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం కాబట్టి, ఆ 3 years ఎక్స్‌పీరియన్స్ మీరు పెట్టుకొని జాబ్ అటెండ్ అవ్వచ్చు ఆఫ్టర్ దిస్ కోర్స్. ఓకే. సో ఐ కంప్లీట్లీ కంప్లీట్ మై బీఎంటెక్ ఇన్ 2003 అండ్ ఇప్పుడు నేను ఫ్రెషర్‌గా ఎలిజిబుల్ అవుతానా లేదా?
సో యాజ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్డ్ సాయి గణేష్, కొన్ని కంపెనీస్ 2024లో 2023 పాస్ అవుట్ పీపుల్ని కూడా ఫ్రెషర్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాయి ఇప్పటికి. దట్స్ వాట్ ఐ హియర్డ్ ఇట్. కొన్ని కంపెనీస్ ఓన్లీ 2024 పాస్ అవుట్ మాత్రమే ఫ్రెషర్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ ఫ్రెషర్స్గా మీకు అప్లై చేసే ఛాన్స్ అయితే కొంత ఉంది ఇప్పుడు, నాట్ కంప్లీట్లీ బట్ కొంత అయితే ఉంది. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ షూర్ అబౌట్. So Likita, and I have a gap 3 years and will help this career gap of experience with certificates and from your end to cover so this cover. Okay. So ఈ గ్యాప్ లో సర్టిఫికేట్స్ ఐ డోంట్ నో. ఓకే లిఖిత, సారీ. Yeah. So ఈ సర్టిఫికేట్ గ్యాప్ ని అయితే I don't know if the FLM is providing. Maybe you can please raise this question to Sai. You can ping already ఒక నెంబర్ మెన్షన్ చేశారు. డౌట్స్ ఉంటే ఆ నెంబర్ కాల్ చేయండి. సర్టిఫికేట్స్ FLM ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ఇట్. ప్లీజ్ రైజ్ దిస్ క్వశ్చన్ టు ఇన్ గ్రూప్ చాట్ ఆర్ మేబీ చాట్ విత్ FLM టీమ్. ఓకే. Sir, I am from BSc background. I completely completed my degree on 2002. So either process. Okay. 2022లో పాస్ అయ్యారు కాబట్టి మీకు ఫ్రెషర్గా అప్లై చేసే ఛాన్స్ అయితే లేదు అఖిల్. మీరు ఖచ్చితంగా ఎక్స్పీరియన్స్గానే పెట్టాలి. ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మీకు ఒక 2 ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి 2 ఇయర్స్ ఖచ్చితంగా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాలి. మీరు ఫ్రెషర్గా అయితే ట్రై చేయడం మీకు కుదరదు. ఇంకా ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఓవర్. మీకు ఫ్రెషర్ అవకాశం వెళ్ళిపోయి ఇంకా లేదు. సో 3 ఇయర్స్ గ్యాప్ లిఖిత ఆల్రెడీ మీరు దాన్ని రైజ్ చేయండి. శివ తేజ, సో యూ హావ్ టు యూజ్ ద విజువల్ కోడ్ ఫర్ నంపై అండ్ కోడింగ్. సో అసలు ఈ పిఎఫ్ఎస్ కోసం నంపై అనేది డిస్కస్ చేయము. ఇట్స్ ఇర్రెలవెంట్ టాపిక్ ఇన్ ద పిఎఫ్ఎస్ కోర్స్. సో నేను జనరల్గా పిఎఫ్ఎస్ కోడ్ అయినా డేటా సైన్స్లోనే జనరల్గా జూపిటర్ నోట్బుక్స్ వాడతాను. అండ్ ఆల్సో విజువల్ స్టూడియో వాడుతుంటాను అండ్ పైచార్మ్ 3 వాడుతుంటాం. అప్ టు బేస్డ్ అపాన్ అవర్ ఇంట్రెస్ట్ యాక్చువల్లీ. నేను యూజువల్గా నేను పైచార్మ్ ఇష్టపడతాను. బట్ విజువల్ స్టూడియో కూడా చాలా మంది యూజ్ చేస్తుంటారు. ఓకే. ఒక బ్యాచ్‌కి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు? సో వెంకటేష్, మేబీ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ దిస్ హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్. సో మేబీ యూ కెన్ రైజ్ దిస్ క్వెషన్ టు సాయి. ఓకే. సాయి కెన్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వెషన్. So I'm in bench since long time for my company and I have 3 years of experience on paper but no project experience. Will have this course. Definitely మీకు వెరీ గుడ్ పవర్. మీకున్న బెస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ మీ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, మీరు పేపర్లో ఉండుండొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బట్ మీకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఒక నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేశారన్న మాత్రం మీరు చూపించుకోగలిగితే ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు యు ఆర్ డన్. సో దాన్ని నేను మీకు ఈ కోర్సులో మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఈ కోర్స్ వల్ల మీకు 3 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్కి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంటుందో అంత నాలెడ్జ్ ఈ కోర్సులో నేను మీకు ఇవ్వగలను. సో మీకు 3 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆ నాలెడ్జ్ని ఈ కోర్సులో మీరు లెర్న్ చేసుకొని డెఫినెట్గా గో టు ద నెక్స్ట్ జాబ్స్. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు గెట్ ద జాబ్. సో 3 ఇయర్స్ లిఖిత మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాము. సో మంజుల బీటెక్ పాస్ అవుట్ 2019 అప్లై కెన్ ఐ కీప్ ఎక్స్పీరియన్స్ హౌ టు ఫిల్ మై జాబ్ సార్. ఓకే. సో మీరు 2019లో పాస్ అవుట్ అయ్యారు కాబట్టి మంజుల మీరు ఖచ్చితంగా ఎక్స్పీరియన్స్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దేర్ ఈస్ నో అదర్ ఆప్షన్. సో ఈ 3 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం నాలెడ్జ్ని ఈ కోర్సులో నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేయగలను. తర్వాత మీకు డెఫినెట్గా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ యూజ్ చేసి పెట్టుకొని మీ రెజ్యూమ్లో యూ కెన్ ట్రై ఫర్ ద జాబ్స్ మంజుల. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ ఫర్ యూ. I have a year gap after my intermediate, and for now I'm doing degree. It's a BSc data science. I can get the job without any problem. Yes, obviously. మీరు బీఎస్సీ డేటా సైన్స్ మీద ఉన్నారు కాబట్టి డేటా సైన్స్లో అకాడమిక్ మీద ఫోకస్ చేయండి. సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ఏదైనా ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి శ్రావణి. మీకు ఖచ్చితంగా జాబ్ వస్తాయి. సో ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత 1 year అనేది ఇట్స్ డస్ నాట్ మ్యాటర్. కంపెనీస్ మే ఆస్క్ ద క్వశ్చన్, మీరు యూ కెన్ టెల్ ఎనీ రీజన్ ఫర్ యూ. సో నాకు ఒక హెల్త్ బాగా 1 year గ్యాప్ తీసుకున్నాను, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఎనీ ఆన్సర్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్. అసలు ఆ పాయింట్ అనేది ఇంపార్టెంటే కాదు. ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత 1 year గ్యాప్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్. ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే. Yashwant, I have 4 years of experience. Can I do what 4 years experience PFS developer? Yes. So మీకు ఈ దాంట్లో 3 years of experience మాత్రం మ్యాండటరీగా నేను 100% ఇవ్వగలను. దట్ ఈస్ మై గ్యారంటీ. అండ్ ఇంకో 4 years experience మీకు కావాలనుకుంటే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు వర్క్ మోర్ హార్డ్ బై వర్కింగ్ ఆన్ మోర్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్. యశ్వంత్, ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ కెన్. సో 3 years of experience మాత్రం గ్యారంటీగా ఇవ్వగలను. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ గ్యారంటీ, ప్రొవైడెడ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అటెండ్ ఆల్ మై మినీ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. యా. So Pawan Kalyan, so this so Azure, so I already mentioned. So e topic naakaithe I don't have any knowledge about the Azure and etc. So Pawan, Yashvita 1.8 months work chesanu, which means DevOps med 3 months training icharu. Em project చేయలేదు. కంపెనీస్ మీద మెర్జ్ అవ్వడం వలన నాకు ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఇవ్వలేదు. సో రిజైన్ విత్ ఇన్ లాస్ట్ ఇయర్. సో నేను సైబర్ రివ్యూ లాస్ట్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. సో
ఓకే. ఏం కోర్స్ తీసుకుంటే మంచిదని సజెస్ట్ చేస్తారు. ఓకే. సో, మీకు ఒకవేళ మీరు సైబర్ రివ్యూ మీద వెళ్ళాలనుకుంటే మేబీ సైబర్ సెక్యూరిటీ అటువంటి కోర్స్‌కి వెళ్ళొచ్చు మీరు. ఒకవేళ మీకు అటు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే. ఎందుకంటే మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఆల్రెడీ దాంట్లో ఉంది కాబట్టి కొంత రిలేటెడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. కొంత రిలేటెడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ దాని మీద ఉంది కాబట్టి యశ్విత మీకు ఆల్రెడీ సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్స్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. లేదు నేను వెబ్‌సైట్ మీకు మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్‌గా ఉందనుకుంటే మీరు పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ మీరు నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే. దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. ఓకే. సో, దట్స్ ఫర్ యశ్విత. సో, పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ స్టార్ట్ సాలరీ. సో, పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ నంబర్ ఆఫ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువుంటాయి. అండ్ ఓకే. స్టార్ట్స్ ఓకే. ఐ థింక్ ఆల్రెడీ ఆన్సర్డ్. ఓకే. ఫైన్. సో, విచ్ కోర్స్ ఈస్ బెటర్ దాన్ లెర్న్ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఆన్సర్డ్. ఓకే. ఈస్ టేబుల్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద డేటా సైన్స్ కోర్స్ టాబ్లూ నో డేటా సైన్స్ కోర్స్‌లో టాబ్లూ అయితే ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. సో, దట్స్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ యాక్చువల్లీ దేర్. సో, ఓకే. ఐయామ్ ఫ్రమ్ ఎంఎస్‌సి స్టాట్స్ 2021. కెన్ ఐ హావ్ 3 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్? కెరియర్ గ్యాప్ విచ్ వన్ ఐ షుడ్ కెరియర్ గ్యాప్ యాక్చువల్లీ. సో, um, సో, విల్ ఐ గెట్ ఇంటూ దిస్ కెరియర్ గ్యాప్ అంటే సో, మీకు సర్టిఫికేట్ కావాలంటే మాత్రం ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దిస్ సర్టిఫికేట్ షేక్ అజీజ్. సో, బట్ ఈ గ్యాప్ మీకు 3 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఏ కోర్స్ జాయిన్ అయినా సరే డేటా సైన్స్ గాని, పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ గాని 3 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌కి ఎంత పర్సన్‌కి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంటదో అంత నాలెడ్జ్ నేనైతే ప్రొవైడ్ చేయగలను. ఆ గ్యారంటీ నేను ఇవ్వగలను. ఓకే. అండ్ కరెంట్‌లీ మీరు ఏ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారో తెలుసుకోవచ్చు. ఐ యామ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇన్ఫోసిస్. దేర్ ఈస్ నథింగ్ టు హైడ్. ఐ యామ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇన్ఫోసిస్ గచ్చిబౌలి. గచ్చిబౌలి బ్రాంచ్. దేర్ ఆర్ 2 బ్రాంచెస్ ఇన్ హైదరాబాద్. గచ్చిబౌలి అండ్ పోచారం. అది అఫీషియల్‌గా పోచారం అయినా సరే నేను ఎప్పుడు గచ్చిబౌలి ఆఫీస్‌కెళ్తుంటాను. సో, హారిక అండ్ సార్ ఈస్ దిస్ ఎనీ ఛాన్స్ టు కీప్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇన్ మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్ అండ్ ఆపరేషన్స్ టు పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్? సో, మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్స్ 365 ఫైనాన్స్ ఆపరేషన్స్‌ని పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్‌లో పెట్టుకోవడానికి ఉండదు. మీకు ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి హర్షిక, మీరు ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ని పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్‌లోనే ఉంచారని మీరు రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. అండ్ ఈ కోర్స్‌లో దాని ఎక్స్‌పీరియన్స్ తగ్గ నాలెడ్జ్‌ని ఈ కోర్స్‌లో గెయిన్ చేయండి. సో, మీరు నాలెడ్జ్ ఏమో ఈ కోర్స్‌లో గెయిన్ చేస్తారు. ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఏమో మీ ఆల్రెడీ ఉన్న ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ని పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్‌లోనే ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉందని పెట్టుకుంటారు. దెన్ ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ యూ టు గెట్ ద జాబ్. ఇట్స్ వెరీ, వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఎంసీఏ ఫ్రెషర్స్‌కి ఎనీ షార్ట్ కోర్స్. షార్ట్ కోర్స్ అంటే వాట్ ఈస్ మెంట్ బై షార్ట్ కోర్స్ ఐ డోంట్ నో. సో, దేర్ ఈస్ నో షార్ట్ కట్స్. దేర్ ఈస్ నాట్ షార్ట్ కోర్సెస్. ఆహ్, మీరు కోర్స్ నేర్చుకోవాలంటే డీప్‌గా వెళ్ళండి. డీప్‌గా నేర్చుకోండి. దట్స్ వాట్ ఐ ఆల్వేస్ సజెస్ట్ టు ఎవ్రీవన్ ఇన్ ద ఎంటైర్ లైఫ్. నాట్ ఓన్లీ హియర్. ఏదైనా నేర్చుకోవాలనుకుంటే డీప్‌గా నేర్చుకోవడానికి ప్రిపేర్ అవ్వండి. షార్ట్‌గా, హై లెవెల్‌గా, బేసిక్‌గా నేర్చుకోవడం వల్ల ఎటువంటి యూజ్ ఉండదు. ఒకవేళ మీరు క్యూరియాసిటీగా ఏదో సరదాగా నేర్చుకున్నారంటే షార్ట్ కోర్సెస్ ఈస్ గోయింగ్. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఫర్ ద జాబ్స్, దేర్ ఈస్ నో షార్ట్ కోర్సెస్. దేర్ ఈస్ నో బేసిక్ లెవెల్ కోర్సెస్. What all is more challenging and difficult, data scientist or web developer? Obviously, data scientist is more challenging. It's a creative job. Data scientist job is a very creative job. The web developer is like once you learn the web developer and development and you work for the web development for the next 5 years, then the job is routine job. There is nothing. A data scientist is a very challenging job in my point of view. Okay. So which role is more challenging? Already answered it. And specialization, I choose MBA, MBA finance, HR marketing. సో, బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఓకే. మీరు అబ్దుల్ మీరు ఎంబీఏ ఫైనాన్స్ అండ్ ఎంబీఏ వైపు ఉన్నారు కాబట్టి ఐ సజెస్ట్ యూ లెర్న్ ద డేటా ఇంజినీరింగ్ సైడ్. ఓకే. సో, ఎంబీఏ సైడ్, ఫైనాన్స్ సైడ్ వాళ్ళకి డేటా మీద కొంచెం ఎక్కువ వర్క్ ఉంటది. ఐ థింక్ బికాస్ కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ కేమ్ టు మీ టు లెర్న్ ద డేటా నంపై అండ్ పాండాస్ ఎస్పెషల్లీ బికాస్ దే ఆర్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎంబీఏ బ్యాక్‌గ్రౌండ్. దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఓకే. మా ఆఫీస్‌లో నా జాబ్‌లో డేటా మీద ఎక్కువ వర్క్ చేయాల్సొస్తుంది కాబట్టి నేను ఇది నేర్చుకుంటున్నాను అని చెప్పినోళ్ళు చాలా మందున్నారు. సో, ఐ సజెస్ట్ యూ గో ఫర్ ద డేటా ఇంజినీరింగ్ సైడ్ జాబ్. ఓకే. కోర్స్. కరెంట్‌లీ మీరు ఏ కంపెనీ? సో, ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను దేవా. సో, ఐయామ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ. ఐయామ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇన్ఫోసిస్ గచ్చిబౌలి ఆఫీస్, హైదరాబాద్. ఓకే. సో, 2023 పాస్ ఔట్ ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్స్ ఐ విల్ బి 18 మంత్స్ గ్యాప్ అండ్ నాకు ఫ్రెషర్స్‌గా యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? ఓకే. 2023 పాస్ ఔట్ కాబట్టి కొన్ని కంపెనీస్ మిమ్మల్ని ఫ్రెషర్‌గా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాయి. బట్ నాట్ ఎవ్రీ కంపెనీ. యెస్. కొంత ఛాన్స్ అయితే మీకుంది. ఫ్రెషర్‌గా యాక్సెప్ట్ చేసే ఛాన్స్ కొంత మీకుంది. కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక జాబ్ అసిస్టెన్స్ ఎంత ఎంత టైం వరకు ఇస్తారు? సో, ఓకే. అది ఆల్రెడీ ఆన్సర్డ్. సో, sir, I was at 2021 pass out, which a batch student due to my years. Okay, అది ఆల్సో ఆన్సర్డ్ అయిపోయింది. కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక జాబ్ అసిస్టెన్స్ ఎంత టైం వరకు ఇస్తారు? ఓకే. 2 to 3 ఓకే.
ఓకే. సో, కోర్స్ కంప్లీట్ అయిందాక జాబ్ అసిస్టెన్స్ అంటే మీకు సో, ఓకే. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఆన్సర్డ్. ఓకే. ఫైన్. సో, దట్స్ ఆల్ ద క్వెషన్స్ ఆర్ ఆన్సర్డ్ రైట్ నౌ. సో, ఇంకా ఏదైనా క్వెషన్స్ ఉంటే క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్స్‌లో ప్లీజ్ రైజ్. నాగరాజు, ఐ యామ్ వర్కింగ్ ఆన్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్, వర్డ్‌ప్రెస్ 2 years, ప్లానింగ్ టు కంప్లీట్ వెబ్ డెవలప్‌మెంట్. సో, ఓకే. హావ్ ఎ పాస్ట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ విల్ ఫుల్. సో, మీకు ఆల్రెడీ డిజిటల్ ఒక వర్డ్‌ప్రెస్ అంటే మీకు కొంత వెబ్‌సైట్ డెవలప్‌మెంట్ కొంత వచ్చి ఉంటది. సో, ఇట్స్ వెరీ బెనిఫిషియల్ ఫర్ యూ టు జాయిన్ దిస్ కోర్స్ నాగరాజు. ఓకే. సో, దేవా ఐ ఆల్రెడీ ఆన్సర్డ్. కరెంట్‌లీ ఐ యామ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇన్ఫోసిస్ హైదరాబాద్, గచ్చిబౌలి ఆఫీస్. సో, ఎనీవన్ హావ్ ఎనీ క్వెషన్స్ రైట్ నౌ స్టిల్? క్వెషన్స్ ఏమైనా ఉంటే క్యూ&ఏలో క్వెషన్స్ రైజ్ చేయండి. ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ యువర్ క్వెషన్స్. డస్ డేటా సైన్స్ రిక్వైర్స్ హై లాజిక్ బిల్డింగ్? ఇక్కడ లాజిక్ బిల్డింగ్ కన్నా కూడా అల్గరిథమ్ బిల్డింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద డేటా సైన్స్. సో, దానికన్నా కూడా డేటాని అనలైజ్ చేయడం మోర్ ఇంపార్టెంట్. డేటా సైన్స్ ఈజ్ టోటల్లీ ఏ క్రియేటివ్ జాబ్. ఒక సొల్యూషన్ ఇంకో చోట వర్క్ అవ్వదు. ఎందుకంటే అక్కడ డేటా వేరేలాగా ఉంటుంది. ఇక్కడ డేటా వేరేలాగా ఉంటుంది. నో 2 డేటాస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్. ఓకే. సో, మీరు చేయొచ్చు. బట్ అల్గరిథమిక్ నాలెడ్జ్ షుడ్ బి మోర్ ఇంపార్టెంట్. మ్యాథమెటికల్, అనలిటికల్, క్రిటికల్ థింకింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మ్యాథమెటికల్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్సెట్రా. సో, యాహ్! కోర్స్ అయ్యాక ప్లేస్‌మెంట్ అసిస్టెన్స్ ఎంతవరకు ఇస్తారు? ఓకే. సాయి, కెన్ యూ ప్లీజ్ ఆన్సర్ దిస్ క్వెషన్? సమ్‌వన్ ఈస్ రైజింగ్ దిస్ క్వెషన్. కోర్స్ అయ్యాక Uh, ప్లేస్‌మెంట్ అసిస్టెన్స్ yes, sir. ఎంతవరకు ఇస్తారు? యాహ్! సృజన, సమ్‌వన్ ప్లీజ్ ఆన్సర్ దిస్ క్వెషన్. Yes, sir. సో యాక్చువల్లీ మన ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెంట్స్ వచ్చేసరికి మీకు ఎక్కడైతే జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. లైక్ మీకు పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ పైన ఎక్కడ జాబ్స్ ఉన్నా కానీ స్టార్టప్స్లో అవ్వచ్చు, ఎంఎన్సీస్లో అవ్వచ్చు, అవన్నీ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాము. అండ్ మోర్ ఓవర్ లైక్ హెచ్ఆర్ సమిట్స్లో మేము టైఅప్ అయిన హెచ్ఆర్స్తో కూడా సో వాళ్ళు ఏదైనా జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ పంపించినా గానీ అది మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే. సో సార్, ఐ గెస్ we can stop the recording because most of the questions have been answered. ఓకే. యాహ్! ప్లీజ్. సో, ఐ యామ్ గుడ్ ఎట్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ కాలిక్యులస్. సో, మీరు గుడ్ అయితే మాత్రం సో, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ డేటా సైన్స్‌కి వెళ్ళొచ్చు. అండ్ అదొక్కటే సరిపోదు. డేటా సైన్స్ వెళ్ళడానికి కాలిక్యులస్‌లో, మ్యాట్రిసెస్‌లో బాగుంది నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోదు. బికాస్ డేటా సైన్స్ ఈస్ ఎ టోటల్లీ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్. మీకు ఆల్రెడీ దీంట్లో మీరు బాగా ఎక్స్‌పర్ట్ కాబట్టి కొంతవరకు మీకు బెనిఫిషియల్ అవుద్ది. ఈజీగా లెర్న్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ పాయింట్ యాక్చువల్లీ. Please any answer to my question? Still in confusions here. So whether I will shift my software because did I get a job due to arrears and gaps? సో, గోపి అండ్ మీకు ఎన్ని ఏరియర్స్ ఉన్నాయి? సో, గ్యాప్స్ ఉంటే మాత్రం సో, మీకు పాస్ ఔట్ అయితే చాలు. యూ కెన్ ఏబుల్ టు అప్లై ఫర్ ద జాబ్స్. దెర్ ఈస్ నథింగ్ టు వర్రీ. కానీ హానెస్ట్‌లీ చెప్పాలంటే ప్రతి జాబు మీకు కొంత ఎలిజిబిలిటీని మీకు బ్యాక్‌లాగ్స్ ఉన్నాయి గాబట్టి, కొన్ని ఏరియర్స్ ఉన్నాయి గాబట్టి ప్రతి జాబు మీకు ఎలిజిబుల్ అవ్వకపోవచ్చు. డెఫినిట్‌గా మీకు జాబ్స్ ఎలిజిబుల్ ఉంటాయి సాఫ్ట్‌వేర్ ఫీల్డ్‌లో మీకు ఏరియర్స్ ఉన్నప్పటికీ గూడా. బట్ యూ నీడ్ టు కంప్లీట్ యువర్ ఏరియర్స్. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు స్టార్ట్ లుకింగ్ ఫర్ ద జాబ్. ఏరియర్స్ పెట్టుకొని నేను జాబ్‌కి అప్లై చేస్తానన్నమాట నో కంపెనీ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద జాబ్ టు యూ. ఓకే. ప్యాకేజ్ ఎంత ఉండొచ్చు సార్? సో, పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ ఫ్రెషర్స్‌కైతే మాత్రం ఒక 3 ఇయర్స్ 3,00,000 టు 5,00,000 వరకు ఉండొచ్చు రఫ్‌గా. ఓకే. రఫ్‌గా. ఐయామ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు వెరీ రఫ్ యాక్చువల్లీ. సో, రీసెంట్‌లీ ఎంసీఏ 4 సెమ్ అయిపోయింది. దాని కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ టైమ్ ఫర్ యెస్, ఇట్స్ ఎ పర్ఫెక్ట్ టైమ్. యాక్చువల్లీ ఇన్ మై వ్యూ మహమ్మద్ ద పర్ఫెక్ట్ టైమ్ ఈస్ ఎంసీఏ. ఆహ్, యాహ్! ఫోర్త్ సెమ్ అన్నారు కదా! ఓకే. ఫోర్త్ సెమ్ ఈస్ రైట్. దట్ ఈస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ టైమ్. ఇన్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దిస్ ఈస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ టైమ్ యాక్చువల్లీ. సమ్మర్ హాలిడేస్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. ఇంక అక్కడి నుంచి వరుసగా నేర్చుకోండి ఇంక మీరు. సో, డెవాప్స్‌లో పైథాన్ యూజ్ చేస్తారు కదా! సో, రిలేటెడ్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా కవర్ చేస్తారు. సో, డెవాప్స్‌కి సంబంధించిన కోర్స్ కాదు ఇది. పైథాన్ వెబ్ డెవలప్‌మెంట్ యూజింగ్ పైథాన్‌కి సంబంధించిన కోర్సు. డెవాప్స్‌లో కూడా పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ చాలా రాస్తారు. దానికి మీరు ఫ్రంట్ ఎండు, ఆ తర్వాత డేటాబేస్ ఏమి నేర్చుకోనక్కర్లేదు. ఓన్లీ పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ వరకు చాలు. పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ అంటే జస్ట్ పైథాన్ సరిపోతుంది మీకు. అండ్ సమ్ అదర్ లైబ్రరీస్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. బట్ మీరు డెవాప్స్‌లో పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ కోసం అయితే మాత్రం పీఎఫ్ఎస్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. I was complete my graduation student. So currently I am working in Infosys BPM as like non-IT base. So I want to switch my IT side. So I will complete this course. యాహ్! డెఫినెట్‌గా. సో, ఫ్రెషర్‌గా అయితే మీరు ఫ్రెషర్‌గా కాదు 2022 పాస్ ఔట్ కాబట్టి
సో మీరు ఖచ్చితంగా ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవచ్చు. మీకున్న ఈ 2 ఇయర్స్ గ్యాప్‌ని మీరు పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్‌లో సో పైథాన్ రిలేటెడ్‌గా మీరు యూజ్ చేశారని చెప్పి రెజ్యూమ్‌లో అప్డేట్ చేసుకొని ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళండి. ఇంటర్వ్యూలో ఆ క్వెషన్స్ అడిగినప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చేయండి వెంకటేష్. దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ద జాబ్ ఫస్ట్. సో మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి మీకు జాబ్ రావడం ఇంకా ఈజీ అవుద్ది మిగతా వాళ్ళ మీద. ఓకే. సో I completed MBA 2020. If I get the course useful for me, data science or Python. Useful. సో ఇక్కడ మణికంఠ మీకు ఏ కోర్స్ యూజ్ అనేది మీ ఇంట్రెస్ట్ మీద డిపెండ్ అయింది. మీకు డేటా సైన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డేటా సైన్స్‌కి రండి. పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ ఉంటే పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ రండి. దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. బట్ నా సజెషన్ మాత్రం ఐ సజెస్ట్ యూ టు గో ఫర్ ద పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ బికాస్ నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ మోర్ ఇన్ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ వెన్ కంపేర్ టు డేటా సైన్స్. డేటా సైన్స్‌లో జాబ్స్ కన్నా కూడా పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్‌లో జాబ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. బట్ డేటా సైన్స్ ఈస్ హ్యావింగ్ హై పే జాబ్స్. సో కోర్స్ ఏమి ఆప్షన్స్ చెప్తారు? కోర్స్ ఏమి ఆప్షన్స్ చెప్తారా? వాట్ ఈస్ దట్ మీన్స్? కోర్స్‌లో ఏం ఆప్షన్స్ చెప్తారా అంటే? ఐ డిడ్ నాట్ అండర్‌స్టాండ్ ద క్వెషన్. సో సార్ డేటా సైన్స్ సిలబస్ బ్రోచర్‌లో పాండాస్ నంపైస్ ఉంది. సో డేటా డేటా సైన్స్‌లో పవర్ బిఐ, ట్యాబ్‌లు ఇయన్నీ నాట్ డేటా సైంటిస్ట్ జాబ్ ఏంటంటే హి ఈస్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ద మోడల్స్. మోడల్‌ని బిల్డ్ చేయాలి. మోడల్‌ని పవర్ బిఐ, ట్యాబ్‌లు ఇవన్నీ కూడా మోడల్‌లో ఇచ్చిన డేటాని రిపోర్ట్ చేయడానికి మాత్రం రిపోర్టింగ్‌కి, రిపోర్ట్ జనరేషన్స్‌కి ట్యాబ్‌లు, పవర్ బిఐ వాడుతుంటారు. కానీ డేటా సైన్స్‌లో ఒక మోడల్‌ని బిల్డ్ చేసి, మోడల్‌ని ట్రైన్ చేసి, మోడల్‌ని ఎవాల్యుయేట్ చేసుకొని ప్రిడిక్షన్ చేయడానికి ట్యాబ్‌లు, పవర్ బిఐతో ఎటువంటి యూజ్ ఉండదు. డేటా అనలిస్ట్ సైడ్‌కి ట్యాబ్‌లు, పవర్ బిఐ బాగా యూజ్ అవుతది. గో ఫర్ ద ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డేటా పవర్ బిఐ, ట్యాబ్‌లు గో ఫర్ ద డేటా అనలిస్ట్ జాబ్. ఓకే. అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్‌కి ప్యాకేజ్ ఎంత? సో బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ అంటే ఓన్లీ పైథాన్ అండ్ డిజాంగో రెస్ట్ ఫ్రేమ్‌వర్క్. దానికి కొంచెం నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ తక్కువ ఉండొచ్చు. బట్ ప్యాకేజ్ విల్ బి లైక్ ఏ బిట్ లెస్ దాన్ ద ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ డెఫినిట్‌గా. ఓకే. సో ఐ కంప్లీటెడ్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ బీకామ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ 2019 and second I have 5 years of experience BPO. సో పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ క్రాక్ జాబ్ క్వెషన్స్ మై ఎక్స్‌పీరియన్స్, ఎడ్యుకేషన్, క్వాలిఫికేషన్. ఓకే. మీరు 2021లో ఎంబీఏ ఫినిష్ చేశారు. బీపీఓ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఓకే. మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అంతా పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ మీద కొంత ఎక్స్‌పీరియన్స్ దాంట్లో యాడ్ చేయండి మీ రెజ్యూమ్‌లో. మీ రెజ్యూమ్‌లో తగ్గట్టుగా మీ క్వెషన్స్ ఇంటర్వ్యూలో పడతాయి. ఇంటర్వ్యూలో క్వెషన్ పడ్డప్పుడు మీరు ఈ కోర్స్‌లో జాయిన్ అయ్యి నేర్చుకోగలిగితే కోర్స్‌ని ప్రాపర్‌గా మీరు క్వెషన్ ఆన్సర్స్ చేయగలిగితే డెఫినిట్‌గా మీకు జాబ్ వస్తది లోకేష్. దేర్ ఈస్ నథింగ్ టు వర్రీ అబౌట్ ఇట్. సో బీటెక్ డిగ్రీ మీద, బీసీఏ డిగ్రీ మీద సైబర్ సెక్యూరిటీ వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఐ సజెస్ట్ గో ఫర్ ద ఎంసీఏ. ఎంసీఏ చేయండి. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వాలిఫికేషన్. ఓకే. బీసీఏ ఈస్ ఆల్సో ఎ క్వాలిఫికేషన్ బట్ ఎంసీఏ ఈస్ డిమాండింగ్ మెనీ కంపెనీస్ రైట్ నౌ. ఓకే. సో ఎక్స్‌పీరియన్స్ సో నేను ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను. నేను ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా సరే ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ స్క్రాచ్ నుంచి మొదలు పెడతాను. అండ్ డీప్‌కి వెళ్తాను. సో డెఫినిట్‌గా మీకు డీప్ నాలెడ్జే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఏ కోర్స్ అయినా డేటా సైన్స్ అయినా, పీఎఫ్ఎస్ అయినా. ఓకే. ఓకే. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద క్యూఏ క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్స్ రైట్ నౌ. Sir, Okay. I guess we Yeah. can stop the recording first. Oh, you want me to stop? Okay, fine. Yes, sir. Stop recording or stop sharing, you mean? Both, sir. Both. Okay, fine. Recording. Okay, fine. So